Selamat. Ya udah. Selamat sih. Ah, udah gue live kok. Bohong, anjir. Bohong, anjir. Oh, desktop audio belum gue nyalain. Dah. Ada. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di Real Saturday. Pretty sure it's your turn to read, right? Yes, this is my turn to read. Yes, yes, Okay. yes. Apa kita langsung jump in saja kah? Tidak Langsung ada segue. Segway-nya nanti kalau tiba-tiba. Segue nanti. Kalau tiba-tiba kepikiran mau podcast. Podcast getting mentioned every stream right now. Okay. Rosa returned to the lobby. It was still her turn to rest, but her expression made it look as though she couldn't sleep deeply with all this tension. 無理してでも横になってろよ。後で答えるぜ。ありがとう。どうしても寝つけなくて。シャワーだけ浴びさせてもらったから、私はもう十分よ。次の人、休んでもいいわ。キリエさんたちはいかがですか？どうする？ルドルフさん、休ませてもらう？キリエは休んでいいぜ。俺は起きてる。それくらいしか男らしいことができねえ。じゃあ起きてるわ。夫と一緒に起きてるくらいしか女らしいことができないから。本当に仲のおよろしいことで。夏日さんこそね。エヴァと秀吉さんはぐっすりみたいじゃないか。やはりローザと違い、年には勝てん。They got the bag. As though in response to those words, the door to the hall clunked open. Eva and Hideyoshi returned from the guest room. 余計なお世話よ。あらローザ、もう休んでなくていいの？姉さんこそ無理しないで休んでたら？なんだか寝つけなくてね。シャワーを浴びたら眠気が覚めちゃったわ。ルドルフたち、よかったら休んでいいわよ。おう、サンキュー。今は気持ちだけでいいぜ。兄貴たち、先に休んだらどうだ？ありがたいね。だが先に休むわけにはいかん。それくらいしか長男らしいことはできない。私たちは最後まで起きていますので、ご心配なく。それよりエヴァ姉さん、大丈夫？少し顔色が悪いわ。おい。そういや、そうやな。ちょいと熱っぽいで。Oh, gue pikir, itu apa barmas di kaki? Dibawa pulang aja. Hideyoshi put his hand up against Eva's forehead. It seemed that Eva wasn't feeling her best. 言わんこっちゃねえ。年のくせに生活リズムを崩すからだぜ。風邪か？夏日、上野南條先生を呼んできてくれんかね。はい。Kamu udah meninggal aja. いいわ、そこまで大げさじゃない。常備薬は持ってるから大丈夫よ。疲れるとすぐ熱に出るの。心配しないで。姉さん、無理しないで。ありがとう。私抜きで兄弟が集まってると
私の陰口でも言われてるような気がしちゃってね。 Aduh. 昔からの被害妄想なの。ごめんね。私は何も言わないわよ。姉さんのいないところで姉さんの嫌な話なんて。 Terus yang lain malah ini berdua kenapa tiba-tiba sensitif aja nih? どうしたの姉さん、さっきから変よ。もう少し休 Kenapa ん malah だ di ら pressure aja? What? そうね。 This is the art of tiptoeing each other kayak begini. I don't know, man. I thought 3 they 月 were までの agreed to 金 the 策を考 whole. えたら頭痛がひどくなってきちゃったわ。 kan yang si Eva emang masih apa Eva itu dalam hatinya ya terus gak percaya sama rasa sama sekali. Kalau dalam hati rasa kita nggak tahu. Nah cuman kan yang mulai manas-manasnya kan si Eva tuh gitu. Iya, to be fair, memang. それは良くないわね。休んでて。姉さんの頭痛がひどくならないよう私も実調してるわ。私だって頭 What is 痛 this? さっきから辛いし。ありがとう。 You know what's weird? The only one Apa? yang punya headache dari awal sampai sekarang cuman semua cewek di Rockets. Yang ini berdua headache-nya lapar aja dia. True headache kan Natsuki doang aja. じゃあ私お言葉に甘えてもう少し休ませてもらうわね。どうしたんやエヴァ、急にへそ曲げて。すまんな、わしらもうちょい休ませてもらうわ。すまんな。 After apologizing several times as though praying, Hideyoshi followed Eva out of the lobby. 空気が悪いな。どうにもギスギスしている。無理もない。早朝に殺人事件。それからずっとここで銃を抱きながら缶詰ですもの。ストレスが溜まって当然ね。上の子たちもだいぶストレスが溜まってるんじゃないかしら。マリアが心配だわ。 Mulai sudah berubah ya? Nggak bisa berubah. こういう時は感触を起こしやすいの。 Nggak, ini basa-basi doang ya ngomongin tentang anak. At that moment, they heard the sound of wild footsteps coming from the second floor. Oh beneran Anjoy. Kalau no way, harus dua, harus dua. The guest house wasn't a cheap building, so they wouldn't normally have heard the sound of footsteps. It was like the sound of someone stamping their feet in frustration. And an instant later, accompanied by what seemed to be the sound of her running out into the second floor hallway, they could hear Maria calling, "Ooh, ooh," over and over again, sounding displeased. Rosa grabbed her head, her hair flying, and she voicelessly moaned in anguish. The adults conscientiously turned their backs to her, pretending not to notice. The noisy clamor came down from the second floor and flew into the lobby. It was Maria, who was sobbing along with the other children and Nanjo. In other words, they had all come downstairs because of Maria's tantrum. Rosa couldn't hide her dizziness at this new annoyance her daughter was bringing to everyone. ごめんローザおばさん、私たちもなだめたんだけどどうしても聞いてくれなくて。どうしたのマリア、少し静かにしなさい。みんな見てるわよ。
例のバラ庭園のマリアのバラ、あれが急に心配だと言い出して。寝ぼけたみたいなんです。急にガバッと起き出して、バラが心配だ、バラが心配だって言い出して。マリアちゃん、落ち着いて。それは夢なんだよ。だから少し静かにしなさいって言ってるでしょ。 A sudden rise in the tones of Rosa's voice surprised the children. But Maria's crying just grew louder, and her tantrum just grew fiercer. ローザさん、子供を頭ごなしに叱ってはいけませんぞ。こういう時は温かい牛乳などを与えると良いものです。Bukan. さっき朝食代わりに出した牛乳で空っぽです。Abis. 誰か子供用の鎮静剤とか持ってるか？ Cedat. ほら、あの銀の粒みてえなやつとか。持ってるわよ。 Wah. ああ、今探して飲ませるから。 Without hiding her displeasure, Rosa grabbed the handbag that had been set on the sofa and fished around for some medicine. It seemed that she had brought some child-use sedative for Maria's tantrum. Sedatif. I'm sure it exists. I'm not sure if it's okay. Our precision is to safely induce relaxation or sleep during medical or dental. Oh yeah, for dental I forgot. Okay. I'm sure they exist, but we're not supposed to use them this way. She found it and opened the bottle, but it must have been empty. Irritated, Rusha shook the bottle several times, but that didn't change the fact that nothing was in there. As she did that, Maria's crying grew even more intense. At the time, Eva was lying on her bed, covered by the bedding. Hideyoshi returned from the washroom, folding a handkerchief soaked in water. こら、ずいぶんひどい熱や。きっと、親族会議のどっけにやられてもったんやな。今はもう、他の親族たちのことは全部忘れるんや。な。As Hideyoshi spoke to her kindly, he set the soaked handkerchief on Eva's burning forehead. Eva rested her own hand on top of his. あなたの手、ひんやりして気持ちいい。わしの手が気持ちいいようじゃ、だいぶ熱が出てるな。安心せい。すぐに薬が効いてくるわ。それにな、わしの手は魔法の手なんや。Wah, dia witch, dia witch, he's a witch. こうしてエヴァの額に手を当てとるとな、どんな熱も立ちどころに治ってしまうんや。そうね。あなたの手で私の熱が引かなかったことは Terus 一度 mereka もない berdua も yang のね。 meninggal lagi ya. No way. そうや。わしの手があれば一 We 緒 lost だぜ something. 安心して目をつむるんや。 To す be ぐ fair に ya, わしの魔法で I'm ガン just saying. ガン熱が Aku 下が masih るか gak らな。 percaya Rosa ke tempat gold itu karena dia figure out the puzzle. Soalnya di mataku dia yang ngasih puzzle piece terakhirnya ke Eva, terus tiba-tiba dia juga yang nongol di depannya Eva gitu. Not saying she is the killer, maybe she's an accomplice of the killer. Kayak dia disuruh ngasih tahu sesuatu ke Eva, udah itu aja gitu loh. Terus disuruh datang ke sana. 知ってる。あなたの魔法、感じるもの。
Hideyoshi was about to say that it was just a placebo effect, but he stopped. If Eva said she could feel magic coming from his hand, then that was fine for now. 魔法って本当にあるのかしら。おお、あるで。信じる者にしかわからへんけどな。そういう魔法は案外世の中にたくさんあるもんや。魔法が実在するなら Armonia. やっぱり魔女も実在するのかしら。ん？森の魔女ベアトリーチェのことかいな。信じる者にはおるやろな。神様と同じや。信心深い人の前にしか姿を現さんのや。私もね、昔魔法が使えたの。ほう。ほんまかいな。じゃあお前も魔女やったんやな。私がね、絶対に叶えたい夢があって、それを強く願って努力すると、それは必ず叶ったの。私はその魔法でいつも成績は一番だったし、生徒会長にだってなったし、入りたい大学にも実力で入れたし、いつだってどんな願いだって叶えてきたわ。そうやな。お前の魔法はいつだって大したもんや。お前は確かに魔女や。そして誰にも負けん努力家や。わしゃよう知っとるで。私ね、子供の頃からずっと心の中にもう一人の自分がいて、いつも私を励ましてくれたの。そしてその自分は魔女だったわ。森の魔女ベアトリーチェなんて信じなかった。もし六軒島に魔女がいるとしたら、それは私の心の中の魔女のことだってずっと信じてきた。その魔女の自分に私はすごい感謝してる。あなたに出会わせてくれてよかったなって。病気の時のお前はいつも気弱すぎや。今は何も言わんで、熱が下がるまでずーっとこうしてるからな。絶対に手を離さないでね。なんだか私、自分が自分でなくなるような気がして、さっきから怖いの。私の中の魔女がベアトリーチェに触発されてどんどん強くなるような気がして。 She can feel it, man. She can feel なん it. だか私を飲み込んでしまいそうな気がするの。大丈夫や。わしが一緒にいる限りなんも恐れることなんてあらへん。ほら、ちょいとヤバめな国わしが撃退したんやで。あなた、金時計を渡してしただけだったじゃない。かっこ悪いけどかっこよかったわ。この手絶対に離さないでね。眠っても絶対に離さないでね。そして何か不気味なものが忍び込んできても私を守ってね。おう、任せたから。 Ini nyebar 今 red は flag 安 aja. 心して眠るんやで。すぐに薬とわしの魔法が効いてくるからな。 Eva finally calmed her heart and closed her eyes. Ui, lassen yung diarled. At the time, there was the sound of a door being opened violently from the direction of the lobby. It seemed that Maria was having a tantrum. And screams of "ooh, ooh" could be heard, along with Rosa's rebuking yells. That probably hurt Eva's ears. Or maybe it was giving her a headache.
Eva moaned as though in pain and buried herself in the covers. It was easy to guess what was happening. Maria had probably had a tantrum for some reason, gone down to the lobby, and started arguing with Rosa, who then scolded her daughter. And then maybe that got too embarrassing to be shown in front of the other relatives, so Rosa had taken Maria out into the corridor. Hideyoshi had no desire to butt in on Rosa and Mario's problem. But just for now, since Eva's condition was so bad, he wanted them to take their ruckus somewhere else. ちょいと待っとれや。静かにするようお願いしてくるわ。早く戻ってきて。大丈夫や。この部屋から出んて。Hideyoshi removed the chain, opened the door, and stuck his face out into the corridor. He immediately met Rosa's 大丈夫 gaze. かいな、ローザさん。ごめんなさい。うるさくして起こしちゃったかしら。マリアちゃん、ごめんな。エヴァおばさんな、具合が悪くて寝とるんや。すまんが、ちょいと静かにしてもらえるか。Maria's tone didn't change after Hideyoshi's request. She kept crying, "Ooh, ooh," and repeating, "My rose, my rose." Rosa slapped Maria's cheek, lifted her up while covering her mouth, and dragged her towards the entrance, trying to at least put some distance between her and Hideyoshi's room. She would still probably be noisy for a while, but he had warned Rosa for the time being. Relying on Rosa's action as a mother, Hideyoshi closed the door. またマリアちゃんが泣いてるの？そうみたいやな。ローザさんも大変や。それを思えば、うちのジョージは出来すぎや。親が感謝したいくらいやで。そうね。おお、すまんすまん。ほら、魔法の手やで。He put his hand on Eva's forehead again. Maybe there really was magical power in that hand. A truly peaceful look rose to Eva's face, and bit by bit she began to drift off into the land of sleep. As he had promised, Hideyoshi kept his hand on her forehead. By the entrance, with her hand still against Maria's mouth, Rosa was at a loss at what to do next. She hadn't been able to withstand everyone's gaze in the lobby, and had yelled at the children to go upstairs, dashing out of the lobby. Then she had gone out into the corridor only to have Hideyoshi say that she was too noisy. Where should I go now? Where should I take this child who's having a tantrum? She felt as though tears of frustration were about to come out. Away balik ke main dulu dengar. Away balik ke main Saya mereka berdua potensialnya mati ya, dua-duanya who's close to each other together. As Maria kept struggling in an attempt to scream, Rosa put her mouth up to Maria's ear and tried to persuade Maria in a properly calm voice. マリアはそんなにもバラが見たいのね。
Maria nodded her head several times, moaning, "Ooh, ooh." どうしてそんなにバラが見たいの？お母さんが聞いてあげるから静かに話して。叫んだら殴るわよ。マリアのバラ、ベアトリーチェに蘇らせてもらったの。また折れちゃってるかも。マリアはそれが心配。確かめないと眠れない。Apparently, she was still upset about that market rose from yesterday. Rosa felt her headache throbbing again. But she was at least a little relieved that Maria had now stopped her screaming. とにかく今はみんな大変なの。だからママたちに迷惑をかけないで。バラの話は明日雨が上がったら好きにしていいから。だから今は聞き分けなさい。やだ。マリアのベアトリーチェのバラ。Rosa reflexively covered Maria's mouth. She had spoken a little too harshly and gotten her agitated again. Rosa realized that it was partly her own fault and clicked her tongue in self-hatred. But Maria thought that it was directed at her, and her crying grew even fiercer. お願いだから静かにして。どうしたらあなたは泣き止むの？どうしたらあなたはママの言うことを聞いてくれるの？ Oh, lock in dia. Suddenly, Maria stopped crying so fast that it seemed unnatural. Then she turned around and muttered, マリアのバラを見たら、ちゃんと明日まで静かにしてるよ。本当？うん。バラ庭園に行って、マリアのバラを見たら、もうおとなしくする。本当 He's だ such a よ、bait マ dog. マ。Hey, bring your gun, okay? If it would keep Maria quiet for the time being, Rosa thought that even going out into this wind and rain would be a small price to pay. She thought that it might be a bit reckless. But in the end, no murder or anything of the sort had actually occurred. All of that clamor since the morning had been a farce set up by Kinzer. If you carefully thought about that chain of closed rooms, it clearly had to all be an act. 本当にバラを見たらもうおとなしくする？うん。本当だよ、ママ。本当だよ、ママ。Rosa didn't overlook that creepy laugh and lightly hit Maria with her fist. Oh my god, straight up fist. And she shrugged as though giving up. わかったわ。一目見たら納得するのよ。いいわね。うん、ママ。約束する。Pukul lagi aja. Alright. Once again, Rosa tested the weight of her gun. It'll be okay. It's only an act. There was never a murderer on this island in the first place. くそ待てよローザおばさんローザおばさんとマリアが
第二の晩の犠牲者なのか。くそくそくそ、誰か気づけよ、呼び止めろ。今の親父たちや俺たちは何をしてるんだ。ローザ親子の痛々しい関係に気を使ってわざわざ話題を変えておるぞ。そなたらも2階へ上がり、テレビを見ながら話題を変えておる。くそったれ。誰か気づけよ。一番近くにいるのは誰だよ。秀吉おじさんか。頼むよ、玄関から2人が出ていくのを気づいてくれよ。届かん届かん。2人のささやかな時間を邪魔してくれるな。Ini bait, ini pasti bait. Kita kira Rosa sama Maria yang mati, ternyata yang lain yang mati. Hideyoshi kept talking kindly, his hand on Eva's forehead. He didn't notice at all that Rosa and Maria were going outside, through the front door. In that case, there was no way the others in the lobby, which was even further away, would be able to notice. Much less those in the cousin's room on the second floor. そなたは何を慌てておるのか。第一の晩にて犯人は事故死したとの大胆な察してみてわらわを打ち破ったではないか。ならばもうこの島に犯人はおらぬことになるぞ。うるせえよ、しらしらしいんだよ。誰か引き止めろ、2人が殺されるんだ。誰か止めろ。止めろ。There was no way that Butler's voiceless scream would reach Rosa or Maria. The two of them could be seen in the rose garden. The rain was still awful, but fortunately, the wind had died down just a little. No, maybe that was not fortunate. Because maybe, if the wind had been a little fiercer, Rosa might have hesitated to go outside. Oh. Maria found her rose with the gold lace and stared at it lovingly. Rosa had accepted the promise under the condition that Maria would only get one look at it. But she didn't want Maria to complain that it hadn't been enough later on. So she decided to go along with Maria until she was satisfied. She believed that there wasn't a culprit. But on the off chance that she was mistaken, they were now in an extremely dangerous position. Rosa realized that faintly herself. If things got bad, she would throw away her umbrella and ready her gun. After glancing at Maria's innocent happiness, Rosa gazed warily in all directions. Were her eyes just tired? Even though no one should have been there, she thought she saw something glitter in the dark rose garden. Gold-colored. It had to be her imagination. Because, to Rosa, it seems as though gold butterflies were dancing through the rose bushes.
大丈夫かエヴァ、無理せんでやっぱり南條先生を呼んでこんか。大丈夫だからこの手を離さないで。 Kayak mereka kayak kena poison lah ya. 離さないで。 This ain't a fever, bro. Eva was breathing wildly. Beads of sweat that were appearing on her forehead. It certainly was true that she had stayed up all night last night, and that things had been rough since early this morning. It wasn't odd that her body wasn't keeping up, even though he understood that. Hideyoshi suspected that this sudden fever was the sign of some serious illness. Several times Hideyoshi decided to call for Dr. Nanju, but Eva resisted firmly, pleading with him and saying that it was even more important that he didn't take his hand away. わかった。でもな、お昼になったら必ず南條先生に見てもらうんやで。それを約束できるならずっとここにいてお前の手を握ったるからな。こうして Sama ya berdua. じゃったな。 Dua-duanya promise. ありがとう。 We lost. 大丈夫よ。あなたの手の魔法で必ずこんな熱なんか下がっちゃうから。 Even as she said that, Eva's harsh breathing didn't improve in the slightest. 離さないで。離さないで。 What the fuck? Yo, đây đây là fever dong. She saw an umbrella moving from beyond the rose bush. Rosa threw away her umbrella and wildly lifted her gun. And when she did, the shadow of a person beyond the bush showed itself. エヴァおばさん。 Huh? Oh, karena Beatrice udah jadi dia ya. びっくりしたわ。姉さんなの？何かご用？さっきの話の続きなの？ええ、そうよ。お父様の黄金の話よ。お願いだからマリアの前では遠慮して。ちゃんと約束は守ってるわよ。姉さんの悪巧みの邪魔はしないわ。悪巧み？ Ini suaranya Young Eva ya, suaranya. Iya ya, yang Eva, yang Eva. Iya, kan Beatrice ada dia. 姉さんが何を考えていても勝手よ。私は邪魔する気なんてない。だからマリアの前では許して。私は分け前さえもらえれば十分なの。分け前？ Eva started laughing in a creepy voice. Rosa was startled, but Maria stared blankly. Then, Maria said just one thing. おばさん、誰？ 私のもの。この黄金の魔女ベアトリーチェのものよ。エヴァ、 Yo, what is 大丈夫か happening now? エヴァ、エヴァ。
エヴァ。握っていて離さないで。私じゃない誰かに連れ去られないように。Wah, ternyata Eva juga bipolar di. Look, if she is bipolar, she doesn't have no two bodies, you know. This is not BPD anymore. This is something else. 離さないで。お前が何を努力したの？何も努力してない。いつも私たちの影に隠れてのらりくらり。いつも戦わずに影から影へと逃げ回っていたお前に、後ろ宮家の黄金を無心する資格など本当にあると思ってるの？あれは全て私のもの。後ろ宮家当主にして新しき黄金の魔女ベアトリーチェの名を継承した私だけのもの。ベアトリーチェ、ベアトリーチェだ。ママ、ベアトリーチェ。 Maria jumped at her mother in ecstasy. Rosa treated Maria cold-heartedly and raised her gun high. 姉さんよね。姉さんなのよね。違うわ。私はもはやあなたの姉であった存在ではないの。じゃあ、あんた誰なのよ。 Okay, this is the wrong reaction. Rosa, you see her hair should have suddenly just shot. change. You see her outfit suddenly change. Oh, you are Nessa. Yeah, you are Nessa. You should have just shot it. ベアトリーチェだとでも言うの？そんなはずはない。あんたは19年 Oh, 前に死ん remember だのよ。 itu apa kan? Rosa masih mikirnya this is all a bit, this is all theatrical gitu. ええ、確かに死んでいたわ。だって私、あなたの頭が割れているところをはっきり見たもの。その中身が溢れ出しているのを I thought 昨 she 日 just の saw ことの them ように bleed 思 to い出せる。 death. そのあんたがどうして生きてここにいるのよ。黄金の魔女に死の概念などないの。黄金の魔女とベアトリーチェの名は永遠に受け継がれてゆくわ。お前が知っていたベアトリーチェは死を迎えたかもしれないが、今やそれは私の名である。ゆえに無限。ベアトリーチェに死の概念はないの。ないな。あの黄金に気が触れたとしか思えない。哀れね、姉さん。 Cakep banget Rosa kalau marah ya. もはや私はお前の姉ではないというのに。さて、新しきベアトリーチェとして自らの復活の儀式を引き継ぐわ。ロノウェ、私はどうすればいいの？ご随意のまま。もはやベアトリーチェ様にはどのような思いも実現できる力がおありです。少し Nggak は marah 使 juga え cakep beli kata なれるでしょう。 Well, fair. 不甲斐なき元妹よ。私が魔女として初めて捧げる最初の生贄に選ばれたことを光栄に思うがいい。第二の晩に寄り添う二人を私がこの手で引き裂く。 The first thing that the new Beatrice wished for. No, the first magic she tried to use was to surpass the limitation given to humans. In particular, gravity. She wanted to become fully aware of her transformation into a witch by being released from those shackles. As the witch and Rosa stayed as they were, the ground retreated all by itself into the distance below them. By now, their feet were no longer attached to the ground. Rosa finally realized that the earth wasn't retreating into the distance below them, but that she and the witch were being sucked up into the rainy sky.
For a human shackled to the ground by gravity, there is nothing more unnerving than having their feet stop sticking to the ground. However, to Beatrice, who, in becoming the new witch, had learned the joy of being released from gravity, it was enough to make her whole body shake with delight. ねえローザ、昔小さい頃魔女になって空が飛べたらなって話したことあるの覚えてる？叶ったよ。私が本当の魔女になって叶えてあげたわ。やめてよ。夢だよそれって。あなた言ったわ。夢の中で空を飛んだって。そして覚めたくなかったとも言ったわ。起こした私を恨んだともね。安心して、今度は覚めないわよ。いやCome, dance with me in the vast rainy sky. Didn't we both wish we could fly like seagulls in the sky? And escape the cramped and boring island of Rokenjima. Now, I'll make that dream a reality for you. I only want to share this joy with you and no one else. 楽しいねローザ、楽しいね。見てごらん眼下を。私たちのお屋敷ってあんなにも小さいわ。Rosa, you can use this over to search for the other mention or the Oh, mention Beatrice ya. Yeah. あんな小さな場所で私たちはどれほどの長い時を過ごしたのかしら。その狭さとちっぽけさに今こそ本当に呆れるわ。だからこそ感じて、楽しんで、喜んで。Yorokonde! The power we yearn for, the power to move through the sky at will. さあ踊ろうよローザ。雨の中を、風の中を、私たちは踊るように飛び回ろう。稲光が私たちを照らして祝福してくれるわ。The witch and Rosa were like leaves fluttering around in the whirlwind. As the rain pounded upon every part of their bodies, as the lightning occasionally shone upon them, they shook with the joy of being released from the ground. However, it was only that way for the witch. Rosa was holding onto her head, voicelessly screaming over and over. 許して私を下へ下ろして That's not what you want to wish, bro. 人間は大地を這うのがお似合いね。なら地上におかわりなさい。 A slightly displeased expression rose to the witch's face when she realized that her own joy was not being shared. Then, she decided to listen to her former sister's request. The whirlwind that had been making Rosa dance around grew weaker and then stopped. In other words, Rosa was once again bound by the restrictions of gravity as a human. Following the laws that were originally correct, Rosa began to descend towards the ground upside down. No, she began to fall. いけない。そうか、ちゃんと下ろしてあげないとこういうことになるのね。
The witch had not intended to send Rosa plummeting, but she still wasn't used to using magic. After plummeting about 100 meters into a rose bush, as a very, very natural result, Rosa died instantly. But the witch hadn't intended to kill her. So, she wished that Rosa hadn't died. Udah mati dihidupin lagi. And when she did, gold butterflies coiled about Rosa's body, reviving that life, just as the witch had wished. No, this is the bullshit explanation. So, the body kan ntar si battle argumennya, mana mungkin badan masih bisa nyisa kalau misalnya udah jatuh dari 100 lantai gitu loh. Terus, gue hidupin lagi, maka apa di normal lagi. I mean, what the fuck is Maria gonna say when she just saw her mother suddenly float 100 meters and just go Maria down? is delusional. We cannot just trust her. What the fuck, Maria? Agree on that. Rosa's body, which should have been spread out like a carpet of fresh blood, rapidly returned to normal. The broken and crusted bones returned to normal. The torn and smashed flesh returned to normal. How easy it is to break things in this world, and how difficult it is to fix them. Never say fix her, bro. Anyone can take a life, but no human can revive a lost life. By surpassing the irreversible, one proves that they have surpassed humanity. This surely gave her a much, much greater realization of her position as a witch than flying through the sky had. すごい。死んだ命をも私は蘇らせられるの？もちろんですとも。ベアトリーチェ様はすでに無限の魔女であらせられます。無限だ。生きることも死すことも生かすことも殺すことも全ては無限に繰り返される。その輪廻を支配する女王こそが無限の魔女であられるベアトリーチェ様なのです。金魚鉢を落としたことがあるわ。涼しげな美しい鉢が割れてしまって二度と元に戻らなかった。床に叩きつけられた可愛いデメキンは二度と泳ぐ姿を見せてくれなかった。私がいくら泣いても使用人たちは壊れたものと死んだものは蘇らせられないと首を横に振ったっけ。あの時学んだのよね。物は壊しちゃいけない、人は殺しちゃいけないって。だって直せないんだもん。じゃあ直せるなら壊しても怒られないということでしょ。すごいすごいすごいすごい。For a while, the witch became intoxicated with how terrible and wonderful the power she had inherited was. Her laugh was pure, innocent, and cruel. Even though Rosa had been revived, she let out a cry of anguish at the pain from her fall. At that point, the witch landed and held out her hand. Okay, I think I found a character more annoying than Maria at this point. Holy shit. 空を飛ぶのがこんなに楽しいとは思わなかったわ。ごめんなさい。本当にごめんなさい。そして人間がこんなにもろく死ぬとも知らなかったの。でも生き返らせてあげたからもう平気。だ
から起きて。私ともっと遊びましょう。What were those dreams you told me about when you were a kid? Go ahead, and tell me all of them without holding back. As I am now, I can make anything come true, no matter how absurd it is. Even drowning you in a sea of jelly. Even having you get sucked into a mountain of cake. I can even make you sprout butterfly wings and flit around the garden, okay? I'll do them one after another. Let's start with the ocean of jelly, alright? やめて。Rosa was once again thrown high into the rainy sky. However, the sky wasn't filled with raindrops, but with drops of orange juice. When she looked down, Rosa had to doubt her eyes. The rose garden has disappeared, and the ground spread out beneath her, like a pastel-colored jigsaw puzzle. It was an ocean of jelly, like the one she had spoken from her dreams when she was young. The black part was coffee jelly. The red was strawberry. The yellow was pineapple. And the green was melon. What was the white part? Apple? Did Rosa even have the time to think stuff like that? As Rosa fell towards the multicolored ocean, and she sunk deep into a purple grape flavored sea. It really was an ocean of jelly. It had no bottom. You can't drown in jelly. Is physically hard, you know. It's not water. What the fuck? It's like slime, bro. Yeah, no. Jelly. If there is a bed of jelly, Okay. then it would be like, you know, one of those, what is that name? Yang pasir kayak Slime. lumpur segala macam. Cuman saking kerasnya tuh kalau ditembak, quicksand. kalau ditembak malah tembakannya nggak nembus gitu. Quicksand. As Rosa sank, she was shocked to see a school of transparent fish swimming through the grape jelly ocean. They were probably made of grape skin. Then she sank on and on, deeper and deeper, as deep as the Marianas Trench. Crushed by the water pressure of the jelly ocean. As her ribs snapped, as her spine snapped. In the end, she became a small, frail meatball. ジェリーの海で溺れ死ねるなんて本当に素敵な体験よね。誰にも真似できない夢、私が叶えてあげた。 The instant I snapped my fingers, the meatball that had been Rosa was launched up into the sky. And after being wrapped up in a golden sparkle, she returned to her original form. It was as simple and easy as returning dried seaweed to its original form, and anyone could do it. If they were a witch. The absent-minded look on Rosa's face has to be the joy from having the dream she gave up on as a child come true. Definitely. Probably. Next is the mountain of cake. In an instant, the sky was covered
and became black and white in the shape of a chessboard. That almost transparent white part was her favorite rare cheesecake. The elegant black part was a slightly bitter gâteau au chocolat. That became the ceiling, became a mountain, and several billion cakes were thrown down towards Rosa's ship. If you piled those cakes up, they would surely be taller than Mount Everest. So they probably weighed, I'm not too sure, but I'll bet it was heavier than all the cakes across Japan put together. It fell down like a ceiling and swallowed Rosa up. So as a very, very natural result, Rosa was crushed to death. In less than a second. Her bones broke throughout her body, and her insides were all smashed and forced out. Even so, an even greater number of cakes piled up on top. And Rosa ended up as a layer of jam wedged between them. She became as thin as a single hair, and was probably spread out over the area of a tennis court. That world swallowed up by cake was once again absorbed by a gold flash. Then, as though it had all been a dream, Rosa was revived once again. Of course, it definitely wasn't a dream. She had been revived after dying. By that point, death, which most humans only have to experience once after they are born, had already been experienced repeatedly by Rosa. In other words, she had gone through that which humans cannot. The precious experience of dying more than once. 次は蝶々だよ。ほら。もう許して。ああ、ダメ。もっと遊ぼうよ。もっと遊ぼう。Laughing innocently, she pointed her gold staff at Rosa as she begged for mercy. And when she did, Rosa glittered gold and rapidly began to shrink. She shrank down to the size of a real butterfly. Then gold wings sprouted from her back. She joined her fellow gold butterflies. However, while a human body could withstand that wind, it was a different matter for the butterfly's body. The gold butterfly Rosa was invited to dance by each gale of wind, and she spun in circles around the rose garden. As her dance wore her out, she was caught by a gentle bed. It was soft, knit hammock in the shadows beneath the roof of the arbor. The owner of that hammock lumbered into view, welcoming its rare guests who had wandered in on the night of a storm. That owner, which would have been small enough to crush in the palm of your hand, now looked as big as the top of a canopy bed to Rosa. Haha. 今度はクモとダンスなのね。懐かしいわね。クモの巣を見つけては石粒を
投げつけて遊んだの。雲って獲物をかじるんじゃなくて毒液を刺して中身をドロドロのスープに溶かしてからすするんだって。ねえローザ、わざと蝶々をクモの巣に放ってどうクモのをそんな眺めて遊んでた時のこと覚えてる？ Yeah, you did What that. is wrong with this guy? 覚えてないわね。 Probably they were あれ kids, 小 man. 学校に上がる前だったと思うもの。今度はよく見れ、しげしげとね。Oh my god, the laugh. 許してねえぞ、助けてねえぞ。あいつやるな。実に自由に魔法を使いこなす。面白い面白い面白いバトラも笑えるだろう。ふざけんな、もう止めろ。何が楽しいんだよ。おかしい、てめえおかしいぞ。こんなことをして何が楽しいってんだ。あんなに楽しそうじゃないかよ。思い出すよ。わらわも魔法が使えるようになった時はすっごくはしゃいだもんさ。ああ、わかるぜわかるぜ。あのはしゃぎっぷりが心の底からわかるさ。 Ya, halo? Di aku streamnya agak jalan jujur. Maaf ya, salah. Di aku stuck di I played around a lot. Suara juga hilang soalnya. Hitam. Aku reconnect kali, bentar ya. Kalau sekarang? Masih hitam ya aku. Ntar, aku coba reconnect. Di barusan I understand the kind of came from the bottom of my heart. Ya ya. この喜びや感動、バートラには共感できないんだろうな。ああ、残念残念。バートラだってわらわを認めればいつだって魔法を教えてやるぞ。人間の束縛を逃れた瞬間の喜びは筆舌に尽くしがたい。そなたに教えてやりたいよ。あの喜び、あの感動。そなたの生み出す魔法の世界もぜひ一度見てみたいものだ。楽しくなってきただろう。魔法が使いたくなってきただろう。魔女もなかなかに楽しいものであるぞ。そなたには特別に教えてやる。一緒に空を飛ぶ喜びとか、一緒に海を潜る喜びとか、人間の制約を超えた瞬間に知る Iyalah. 世界が This is how どれ they ほ flirt, どに広かったのかという感動をそなたにも教えてやる。 Get a girl who takes you そ places した where you would ら never 楽し be. いだろうな。 Literally. There was no malice in Beato's expression. It was hard to believe, but she was genuinely enjoying Karu's show. And she wanted to share that appreciation with Butler. Butler was shocked by that hopelessly different sense of values. 信じられねえ。もうやめろ、チキシャー。ワルギリア、このおかしな茶番を止めさせるんだ。どうすりゃいいんだ。私たちは番外の存在です。盤上には触れられません。 Virgilia shook her head apologetically. Her body had already been killed. Did that mean she couldn't interfere in any way? As Beatrice continued to look amused in an insane sort of way,
Butler lifted her up by the collar and yelled at her. Whoa. やめろやめろやめろいい加減にしろ魔女めあれがエヴァおばさんだってのかありえない俺の知ってるエヴァおばさんは確かに意地悪なとこも少しはあったけどこんな残酷なことをする人じゃ断じてありえない I don't know when. Have you seen when she talked to Shannon? 全てお前のまやかしだローザおばさんをもてあそぶなエヴァおばさんをもてあそぶな今すぐこの茶番を止めさせろだからローザと遊んでいるのはもうわらわではないという新しきベアトリーチェだというにそんなにギャーギャーわめくほどに残酷かそなたもこういうの実は結構好きだろうがAduh. 何をする For the first time, Butler slapped Beata's cheek. This part still part of the flirting. Yes. Look, if she hit me, I'll be like, wow, thanks. Beatrice didn't know why he had done something like that to her, and a surprised expression rose to her face. Butler especially couldn't forgive that expression, and he roared. ああこれが面白いだお前の頭はどうなってんだ死ね頭を輪切りにしててめえで覗いてみろ絶対に中身がごっそり抜けているぜ今すぐやめさせろこの悪趣味な茶番をやめさせるんだ俺はお前を許さないよくもこんな残酷なことをお前のことを少しでも笑えるやつだと思ったこともあったが俺はもう二度と勘違いしないお前はただ残酷なだけの怪物だ俺の前に現れるな二度とだお前を認めないお前と話さないお前の顔など見たくもない聞こえたか俺の前に現れるなお前なんか消えてしまえWhoa. The instant Butler screamed. The power that resisted the witch became a red wall and knocked Beato back onto her butt. What the fuck? Dia bisa ngeluarin magic sekarang. なんだというのだ面白い見物ではないかよ Tradition itu Crash punya out, si crash out. itu versi. What? What do you mean by that? She spoke defensively, but the target of those words, Butler, was no longer there. His figure had suddenly disappeared into the darkness. Wait. See? But Beatrice looked displeased and continued trying to explain herself. いや確かにちょっとあれだなとは思うこんなの無邪気ないたずら程度であろう Innocent prank. 結局は生き返らせておる Bercanda. 人間は Bercanda. 終わりさえ良ければ何でも良い生き物ではなかったのかのうお師匠様 No. そこまでへそを曲げられるものでもある前に She was hoping for approval, but Virgilia simply faced her with an indifferent expression. To Beato at that moment, even an exasperated look would probably have been better. 私から特に言うことはありません。あなたが楽しいと思うならいつまでも見続けていると良いでしょう。終わったら呼びなさい。それまで私も姿を消します。Aja sendiri. Following Butler's lead, Virgilia vanished into the darkness. Beato, who was now completely isolated and didn't have a clue what was going on, felt that they were making her out to be the bad guy. なんだよ面白いショーじゃないかよちょっとは悪趣味かもしれないけど割と面白いじゃないかよなあロノねあそ
こまで怒るほどじゃないよな。Uno pegata. Guarda, dove? お嬢様の面白いがバトラ様にも面白いとは限りませんよ。わらわは Ini in reality dia lagi nonton true crime horror ini. そりゃ確かに対戦相手だから敵同士ではあるが、先を笑い合えぬほどわらわたちは不仲だというのか？ Beato. バトラと一緒に拍手できたよう Should have been に me. 一緒にゲラゲラ笑い合えると思ったのに、その程度のことすらわらわは拒絶されるというのかよ。 Oh my god. 魔女だと認めぬのはいいさ。 The gap. それを競い合うゲームなんだから。でもよ、顔も見ない話もし What ない is that sprite, bro? 無視はいくらなんでもないだろう。わらわはそんなにも嫌われ者なのかよ。これまでお嬢様は十分に嫌われるだけの差し手をいたしました。悪魔の私でさえバトラ様の気持ちが少しは分かろうというもの。それが理解できぬのはお嬢様が特に鈍感が過ぎるのではないかと。鈍感。うるさいうるさいうるさいうるさい。お前も消えてしまえ。はい、かしこまりました。それで Tapi nggak は beneran. 失礼いたします。 Hah? Ya, Oh pasti ini sih, ya ya. lihat. Jangan pergi gitu ya. Even Renove hid himself in the darkness, and Beatrice was left alone. The only one in the rainy rose garden. No one ever plays with a lonely witch. And the fact that no one ever does, it's what makes them a lonely witch. Should have been me, should have been me. なんでわらわと誰も遊んでくれないんだよ。そんなにわらわは変かよ。 Ini gede banget anjir. 残酷かよ。誰か返事しろよ。楽しいねローザ、楽しいね。さあ次は何をして遊ぶ？もちろんマリアも一緒に遊んであげるわ。みんなで仲良くお散歩しよう。煮えたぎるチョコレートの鍋を泳いでケーキ膨らむオーブンの中をピクニックしようわの新しきベアトリーチェ。 Behind the witch that was continuing her mad banquet, Beato showed herself. That expression was very rare for her. It was somehow restrained, unreliable, miserable. これは仙台ベアトリーチェ様、ご覧くださりましたか？魔法の力は本当に素晴らしい。魔女に生まれ変わることができたことを今ほど楽しいと思ったことはありません。まるでいつまでも終わらぬお遊戯の時間のよう。仙台様もご一緒に遊びましょう。その前にちょっとお待ちになってくださいね。2人はオーブンの中で焼け焦げて死んでしまったからまた蘇らさないと。 Oh berarti まるで ini イース Maria ト juga で mati 膨れ ya? るパンみたいに。 Pasti lah. オーブンの中で膨れるクッキーみたいに。話を聞けというのに。そのだな、第二の番の生贄にはもう十分であろう。確かに殺し方については指定がないが、それ以上もてあそぶことはあるまいに。何をおっしゃいます仙台様。さっきロノウェイから聞きましたよ。仙台様の魔法はもっともっと素敵で残酷でやりたい放題だったって。6人のお腹からお菓子が溢れ出すハロウィンパーティーなんて本当に素敵。ならば私はアリスのお茶会を演出しよ
何でもない日を祝うお茶会にみんなを招待して、私が魔法で次々おもてなしするの。先代様みたいに素敵にできるかしら。個性的に残酷にポップにキュートにできるかしら。今思うとおとぎ話とかってどれも残酷でしたよね。そのおとぎ話の魔女に自らがなってみて、ようやく理解しました。わらわも以前までのは少しやりすぎたかなと少しは思っている。まあ黄金の魔女たるもの、少しは気品があっても良いかと思うてな。先代様が何をおっしゃってるのか分かりません。でも一つだけ分かります。今の私がどれほどを尽くしても先代様の残酷さには到底及びません。もっともっと頑張らなくちゃ。もっと残酷になって立派な黄金の魔女にならなくちゃ。だからそれはもう十分だというに。とにかくわらわの先代としての命令だ。第2の番はもう十分だ。わらわが少し手本を見せる。下がって見ておれ。はい、先代様。どんな無残で残酷でおぞましい殺し方を見せてくれるのか楽しみです。The new witch grasped the sides of her skirt and gave a graceful bow, stepping back as an expectant gaze rose to her face. She was expecting an even more cruel magic that surpassed even herself. まあ、そうだな。そういう殺し方しかできないうちは半人前なのだ。わらわが上品な黄金の魔女らしい殺し方を見せようぞ。When Beato waved her pipe, 7 colors of smoke poured out, reviving Rosa and Maria. Malah dilanjutin aja. Compared to how the new Beatrice had done it a short while ago, it was slightly gentler. It was probably gentler than how Beato had done it herself up until now. Rosa's consciousness had already grown dim from the pain of so many repeated deaths. But even so, she pleaded that her daughter be spared. 許して、せめてマリアだけでも許して。ママ、すまない。我が弟子が少し羽目を外しすぎたようだ。許せ。ベアトリーチェ。When Maria realized it was the real Beatrice, she jumped up to her. ベアトは約束したよね。マリアを黄金島へ連れてってくれるって。約束ではママとも仲良しになるで、みんなずっと Noyo lo di guilt trip anjir. そこへ連れて行ってくれるって約束してくれたよね。Yo. その約束はもう守れる。碑文の謎を解く者が現れたから、わらわはもう黄金の魔女ベアトリーチェではないのだ。だからすまない。そなたとの約束はもう守れる。なんで、どうしてベアとは約束してくれた。すまない。本当にすまない。だからせめて約束を守れなかった詫びに。Oh, udah ya. I'll give you a quiet sleep that will never be disturbed again. Ini mah masih lainnya dia, cuman nggak diomongin aja. Iya.
Beato embraced Maria with a loving expression on her face. Then, softly, a red bruise appeared on Maria's neck. It was a very gentle bruise. Its redness grew bit by bit, and when it distinctly formed itself into the shape of a hand, Maria's neck tilted suddenly, peacefully, as though she had fallen asleep. Dipotek aja. マリア That scream. すまないそなたが第二の番の生贄であることは謝らないそういう運命なのだからしかしその捧げ方が悪趣味であったことは謝らねばならぬこれが最後の闇でもう二度と妨げられることは Beatrice softly, gently lifted her finger, as though touching the empty air in front of her nose. When she did, a light breeze lifted up, making Rosa's body dance lightly like a feather. Then, Rosa's body floated slowly, softly. And right there was the garden fence with its pear-shaped frost. Ah, no! Anh komen amanay dia, cu. The spear of the fence pierced Rosa's Ya, penasaran aja lihat begini. medulla oblongata. Anjing. Coba ngomong ya. Benevolently, without toying with her, in a single blow. Rosa's life was snapped out. Compared to the earlier innocent yet cruel event, it seemed to be over much too fast. It just looked like a doll, shaped like Rosa, was leaning against the fence. But she had passed away. Sumanay. Ganun tadi ka rin. まあざっとこんなものよ Beato acted proud, but the new witch wore a blank expression, almost as though it was an anti-climax. Then she said it out loud. なんだか地味ですロノウェイに聞いていた先代様のそれとは随分違いますそのだな魔法は上品に使わねばなあまり品がないのはエレガントではないのだせっかく素敵なことが無限にできる魔法なのにつまらないこれ愚痴るでない黄金の魔女の道は一日にしてならずだそなたとて第10の番を終えるまでは半人前よ今は黙ってわらわの指導に従うのだよいな返事はどうした返事ははーいそれでよいそれでまだ復活の儀式の先は長いぞあと5人も殺さねばならないからなあまりもてあそばずにきれいに上品に少しあっさりめでいいからなロノウェがそなたに教えたわらわのやり方は悪い例だ模範にしてはならぬよく心に刻んでおけはい先代様良い返事だロノウェ煉獄の七姉妹よいでよはい、お嬢様ロノウェここに傲慢のルシファーここにこれまではだなわらわもいろいろ派手にやってきたわけだがまあ
黄金の魔女としての威厳も大事であり、まあだな。As Renove laughed at Beatrice's uncharacteristically flustered speech, he summed it up for her. かしこまりました。以後は黄金の魔女の名にふさわしい気品に気をつけるようにいたします。煉獄の七姉妹もこれまでのような悪ふざけは改め以後は最短の手順で任務を遂行するようということでよろしいですか、お嬢様。うん。つまりはそういうことだ。みんな肝に銘じよ。良いな。はい。 Ben, saya cuma Kasih bisa komarimaした. ngefans, saya nggak dengerin dia. わらわが言いたいのは以上だ。 Ya kan kakaknya もう引き ketua 上げて lah. よいぞ。 As if mereka Kasih respect sama komarimaした. kakaknya sebagai ketua ini. Have Hey, you seen at the least they previous still scene? say, they still do what they say gitu loh. Have you seen the それでは previous scene? 失礼いたします。 They still do what they say though. 失礼いたします。ま、わらわが言いたいのはそれだけだ。それでは引き続きしっかりな。黄金の魔女らしく貫禄を持って頑張るがよいぞ。 Bentar, そなたを mamaku pulang. 見守っておる。 Oke. Kayak tadi ada orang di luar. Let's go. Acting awkwardly until the very end, Beato left that message and immediately became a cloud of gold butterflies, hiding her form in the empty air. Maybe it'd be more accurate to say that she vanished in a hurry because she couldn't keep up the conversation. After all that remained was Maria's corpse, lying down and pounded by the rain. Rosa's corpse, propped up by the fence and staring up at the sky. And the figure of the witch. 自重しろ。 Her expression looked just a little bored. There was a popping sound. That was probably her clicking her tongue. つまんないやつ。つまんない。Leaving that last sentence behind, she once again vanished into the empty air. Oh, udah lama nggak melihat pecah.
Okay, now the theory of Rosa being accomplished is no longer there. ようやく落ち着いてくれたようやな。Hideyoshi wiped his own forehead. For a time, Eva had seemed to be having a very painful nightmare, but it appeared she had finally fallen asleep. As promised, he still gripped Eva's hand. He thought it might be time to let go pretty soon, but he faithfully continued to hold on. Every once in a while, his hand would get tired, and he would switch between his right and his left. But even so, as promised, he didn't let go of her hand. After that time, there was a heavy knock. Eva had finally been able to fall asleep, so Hideyoshi grimaced for just an instant. 兄貴、秀吉さん、すまねえ。ローザはそこにいるか？ It was Rudolph's voice. What could it be? Hideyoshi headed for the door, hiding his footsteps so that he wouldn't wake Eva. It was definitely Rudolph's voice, but just in case, he opened the door without removing the chain. Ooh, very careful. なんや、ローザさんがどないかしたんか？ローザとマリアちゃんの姿が見えないんだ。一緒にいるかと思って。Sugata. 廊下で叱っとったの聞こえたで。その後静かになったからロビーに戻ったと思っとったんだが、ちゃうのか？あのバカ。Rudolph clicked his tongue. Other people could be seen in the corridor. Rosa hadn't returned for a while after going out into the corridor, so they began to worry. Near the front door, Natsuhi pointed at the unset chain. チェーンは開いてますし、やっぱりバラを見に表へ行ったのでしょう。鍵を開けっぱなして出ていくなど、不用心が過ぎるな。困ったやつだ。それより、今はローザさんとマリアちゃんの身が心配よ。だな。おいガキども、マリアちゃんのバラってのはどこにあったんだ？確かあれはバラ庭園の真ん中の花壇だったと思いま Everyone す。 had alibis. It's nice when children. Nanjo is alone. No, Nanjo is with the kids, dog. No, I don't. Yeah. Kan dia waktu apa? Waktu si pada ngomongin puzzle ya, dia bilang kayak gua naik ke tempat anak-anak ya. Ya dong. Kan, tapi kan tidak dikonfirmasi kalau mereka ketemu anak-anak. Buktinya ini anak-anaknya True, sendiri true, dan Nanjo true, ini. true. Ini kan lagi あの二人が turun そこにいるなら anjir. 行けばすぐにわかるはずです。親父、すぐに連れ戻した方がいいだろうぜ。No, mah nggak ada Nanjo ya, jujur. Mereka bertiga doang. Sabar, lihat, sabar. 二人とも連れ戻してお尻ペンペンしてやるぜ。俺がひとっ走り行ってくる。俺が出たらすぐに鍵をしろよ。Bro literally said let me solo her anjir. バカ抜かせ。ガキはママとお留守番って相場が決まってら。どうしたの？何かあったの？すまんな、起こしてしまったか。ローザさんがマリアちゃんを連れて表へ出たらしい。なんとも不用心なこっちゃ。ローザとマリアちゃんが表へ？バラ庭園へ？そうや。ああ、聞こえとったか。マリアちゃんはバラが見たいと騒いどったからな。ダメよ！バラ庭園に行っちゃダメ！ローザを呼び止めて！呼び止めるもなんもうずいぶん前に出て行っとるようや。まったく不用心な話やで。違うの。バラ庭園はダメ。あそこには魔女がいる。そして生贄を待ってる。ローザ行っちゃダメ。
So this part is real. Fuck you. So she knew, I think she felt that it was gonna be that. I mean, we don't know at this point, man. No, Mumbles this kayak yang dia ngomong ngadu gitu ini, this is real at this point. I'm gonna. Yeah, but how would they? How would he felt there's a witch there, or she's waiting for a sacrifice and everything? That's not the point, bro. The point is she speak about this, okay? Eva cowered again, holding her head. Her complexion looked very bad. どうしたんや？熱にうなされて何か悪い夢でも見たんか？夢よね。バラ庭園で魔女がローザたちを。そうよね。夢よね。落ち着くんや。この部屋にはわしもおる。チェーンもかかっとる。窓かて鎧戸が下ろしてあるし、銃まであるんや。この部屋はさながら要塞やで。なんも恐れることなんかあらへん。Hiroshi beats his chest, trying to calm her, but Eva's insecure expression did not change. Under the covers, Eva kept praying that the grotesque nightmare she just had was only a dream. Okay, di matanya Eva, it was a dream. Rudolph がバラ庭園中央にてローザ、マリアの遺体を確認。その後ゲストハウスに戻って応援を呼び、両名をゲストハウスに運び込みました。南條の検視を信頼できるならば、ローザの死因は延髄部への柵の先端部分による死突。マリアについては素手による絞殺と考えられます。Because I saw the nurse there, and because of her death was strangling, probably by her bare hands. Circumstantial evidence made the considerable impression that she was killed after Rosa. Then her blood became the red ink for which. Soalnya kan harusnya nggak ada darah yang keluar dari Maria. Kenapa? Halo, beli? What? Aira? We lost. Halo? Iya, halo. Gak tahu anjir. Gak tahu. Kok jelek banget internetku hari ini? Brah. Jadi deras garden besar model burn that appears like the spear shattered part of the fence. If Maria's death hadn't been a pure homicide, it may have been possible to stop an accident from death in Rosa's case. This one must be also the book of bullets. ただし悪魔の証明により誤審率は否定できません。わらわが赤にて語る。ローザとマリアは死亡した。死因は男女の見立て通りだ。Because of Rosa's death was stuck to the modular oblongata with the pointed foot of the fence. Jadi beneran matinya gara-gara fence-nya. Gara-gara fence ya. It is thought that Maria death was due to strangling with their hands. Bener juga itu. 雲にも食われておらんし、ケーキの山に潰されたわけでもない。安心せよ。あれだけ死をもてあそび、死体が綺麗だからいいだろうって論法かよ。Wait, I didn't do it. Come on. 許さねえぞ。
Come on, Butler, you can't be that harsh to ロ a ーザお woman. ばさんに対する無残な仕打ちの数々、絶対に忘れねえし許さねえからな。だからあれはわらわではないというのに。 Really? 奴の仕打ちに比べた I mean, らはるかに安らかな死を与えたはず。うるさい、黙れ。お前とは口を聞かない。18人しか島にいないと言い切られ、すでに8人が死んでいる以上、容疑者は10人に絞られる。その中の誰かが殺したってんだろう。あるいは事故死かもな。マリアが発作的に泣きわめき、それを泣き止まそうとしたローザおばさんは力の加減を誤ってつい殺してしまったとか。それで動転して滑って転んで柵に倒れて運悪く死んでしまった。どうだよ、これで魔女も魔法も出番なしだ。ああ、そういうわけではないぞ。実はだな、ローザとマリアは。うるさい、お前とは口を聞かないと言っている。目障りだから消えろ。化け物め。 Wow, come on, man. Butler said that without rage, but with a horribly cold voice. That strange behavior was something Beato had noticed right off the bat. In a fight, both of them could go at each other without restraint. However, he wouldn't even step into the ring. She could feel that coldness. Beata didn't find that amusing. She thought about flaring up, but she held back. Maybe even though she was innocent and childish, she had enough sense to realize that she shouldn't pick fights. そうかよ。なら姿を消すだ。殿へ。続きを引き継ぎ。かしこまりました。よろしいですか、バトラ様。問題のない申し出です。バトラ君がベアトの顔を見たくないというなら、それもありかと。好きにしろよ。その化け物の顔を見なくて済むなら何だって構わないぜ。I thought you liked Beatrice. なあ、ちょっと待てよ。さっきから化け物化け物と。わらわはひどい言われようではないか。なぜにわらわはそこまでバトラに毛嫌いされねばならぬというのか。あれらは全てわらわではなく、わらわの弟子の仕業であろうが。別に俺はさっきのことだけで腹を立ててるわけじゃねえぜ。一番最初からだ。なあ、バトラ、誤解するなよ。わらわとそなたはゲームを通して対峙し合うプレイヤー同士なだけではないか。互いに相手を苦しめるために指し手を探るが。Don't take it personally, 勘違いする man. な。俺はお前が魔女を認める認めないのおかしなゲームのライバルだから嫌ってるんじゃない。お前の無意味に残酷なところがどうしても許せないだけなんだ。そりゃあ連続殺人を通してのゲームだからな。多少は残酷になるのはやむを得まいだろう。さっきのことだけじゃない。前回だって前々回だってみんなの腹を裂いてお菓子を詰め込んだり顔面を耕したり、それに何の意味があったってんだ。それはまあ、密室殺人だのトリックだのアリバイだの、そこまでは100歩譲ってやる。お前は魔法殺人だと主張したいんだから、そういう手の込んだ事件を起こさざるを得ないことを100歩譲って理解してやってもいい。しかしあれらのグロテスクな殺人に一体どれほどの意味があるというのか。それは別に。そうさ、何の意味もない。お前はただ悪ふざけで死者を切り刻んで面白がっているだけだ。それは魔女だからとか
魔法じゃなきゃできないからとかそういうのじゃない。ただお前が面白半分に残酷の限りを尽くしているだけなんだ。それはお前が魔女だからとかそういうことじゃない。ただただ人として許せないものがあるからだ。なんだよその人としてってやつは。例えば今回のゲームの第1の番の6人。まあじいさまの黒焦げはともかく他の5人の死体は不要に死者を恥ずかしめない普通。狂気が槍だか銃だかははっきりしないが、とにかく殺しの中じゃまだ許容できるマシなものだった。前回前々回の第1の番での非常識さ残酷さに比べればはるかにマシだった。そして今回の6つの密室をつなげた連鎖密室。まあまあ面白かったぜ。あれをお前とやりとりしてるときは今だから白状するが少しだけ楽しいと思った。Man. 自分の存在を認めさせようと必死になるお前とそれを否定しようと必死になる俺、どっちも必死で全力だ。 Jadi kesimpulannya adalah rahasia yang sudah tahu itu jangan diringkuhkan dengan orang ketiga gitu. Dengan Bukan anjir. Ini kalau ini anggap ini kan kita ngomongin game ya, anggap ini kan game ya, serial bener nih game ya. They can be rival, yes, they can respect each other, tapi the moment you start BMing, shit becomes personal, bro. When you teabag the other band, they will hate you. When you emote on Shadowverse every 3 seconds, they will hate you. This is what happens. 俺はお前との間にささやかなスポーツマンシップさえ感じたものさ。俺とお前は相入れない存在だが、全く理解できない存在でもないかもしれないとわずかに思えた。だがその気持ちはついさっき微塵も残らずに吹き飛んだ。だからそなたは誤解しておる。あれはわらわではなく。違う、俺はそういう話をしてるんじゃない。お前はローザおばさんがひどい殺し方を何度も何度も繰り返されるのを見て面白い見せ物だと嘲笑った。それを見て俺は深く失望した。お前が今回少しはマシな殺し方を選んだのは何かのちょっとした気まぐれなんであって、本来の残酷な勝負には何の変わりもないんだと分かって深く失望した。それどころかお前は残酷な死を純粋に楽しんでさえいる。俺に意地悪をするためだけに残酷を尽くしてるんじゃない。お前は本当に純粋に残酷を楽しんでいる。楽しめる性分なんだ。お前はローザおばさんが何度もむごたらしく殺されているのを俺に楽しいだろうと言った。嫌味で言ったんじゃない。それを俺にも共感してほしくて楽しいだろうと言ったんだ。その瞬間俺は失望し悟った。お前が魔女だとかそうでないとかそういうことが問題なんじゃない。俺はお前のその残酷さが許せない。そして理解できない。許すこともできない。だが魔女を認めるか否定するかというゲームは続ける。自ら降りて敗北を認めたりはしないさ。だがそのゲームにお前の無意味な残酷さは何の必要もない。だから俺はお前を対戦相手として認めないことにする。ロノベの方が100倍増しだ。お前のような残酷趣味はない。あったとしても俺の前でそれをひけらかす悪趣味はない。そうさ、お前は悪趣味だ。残酷で心がなく、だから理解することができない。相手として不快だ。だから俺はお前の顔を二度と見たくない。
Man, I'm crying. As Butler went on and on by himself, Beata was shocked into silence for a long time. Maybe she couldn't understand what she was being told. And this was a sign that she was doing all she could in an effort to understand. For a while, she kept switching between angry expressions, frustrated expression, bold expressions, as though even she herself didn't know what attitude she should take. In the end, she made her face into a candid expression, as though she had come to her senses, and shrugged her shoulder as though she was tired. なら好きにすればよい。わらわは以後、ロノウェを通してゲームを続けることにする。No. わらわが姿を見せないのであれば、文句ないであろう。とりあえずはな。だが、お前の重ねてきた残酷な行為の数々を、俺は絶対に許さない。だから絶対にお前を認めない。そのためにも。お前に売られた喧嘩を俺から降りない。そして絶対に負けない。それだけだ。ベアト、これ以上言い訳を重ねても彼の心象は変わりませんよ。後で話があります。それまで下がっていなさい。わかった。それでは呼ばれるまで姿を消して。Oh, fuck! Oh, I was not expecting this shit to hit so hard. Looking lonely, Beato turned her back to them and vanished. Butler watched, a slightly displeased expression on his face. He thought his argument had been valid, but for some reason, his mood didn't clear up. あいつはバカだろ。そうですね。バカで素直です。あのバカは、ローザおばさんが残酷に殺されるところを俺と見て、満面の笑みで振り返りやがった。あの残酷症も、本気で俺と笑い合えると信じてやがったんだ。俺とその感情を共有できる。本気で信じてやがった。あの無邪気な笑顔を見て、俺は最低な気持ちになったぜ。むしろこれまでの This episode is killing me, Plum. I'm 意 like, 地悪な面で言われた方が絶対マシだった。畜生。if we were doing an offline collab right now, I will be shaking your neck. Aku maju mundurin aja. お嬢様は友達というものを持った大将のない方です。それどころか、あれほど強く物を言われたことさえなかったでしょう。私もマダムも共に付き人。何を申し上げてもお耳には届きません。お嬢様にはこれも。ふざけるな。俺はあいつの友達になった覚えはないぞ。そうでございますね。失礼いたしました。一つだけあなたに感謝を。あの子のゲームを降りないでくれてありがとう。Can we end the stream? aja. I can take She over. spoke. No. I can do it. Bentar. Just let me some time. Just give me some time. She spoke words of gratitude, but
For some reason, Butler made a displeased face. Then, as though in self-derision, he chuckled. 魔女やら悪魔やらに礼を言われるようになっちゃ、俺もおしまいだな。ゲームを再開しようぜ。もちろん。手心を加えるつもりはないからな。望むところです。お嬢様と違い、私は熱くはなりませんよ。俺の手はすでに刺したぜ。ローザおばさんが犯人で、事故死と仮定すれば、魔女は否定できる。ローザおばさんを疑いたくはないが、ベアトをぶっ潰すために、今はあえてそうだと仮定する。赤で否定を行います。ローザとマリアの二人は他殺です。よし、そこから始めようじゃねえか。くそ、盛り上がらねえぜ。Udah gak semangat lagi. Iyalah anjir. We went through all of that and you're still playing the game. I would have just uninstalled the game, bro. With Rosa's and Maria's... Sorry. With Rosa's and Maria's death, it was now clear that the culprit was still hiding somewhere, trying to add even more murders to this chain. As he shed tears, Rudolph scolded Rosa's corpse for being reckless several times. But Rosa would never respond to that again. They decided to place the two corpses in one of the guest rooms and to seal it until the police arrived. The second murder... No. The murder of the second Twilight had delivered a heavy blow to everyone. I was about to make that joke there, but that Butler and Beatrice scene make me forgot the joke, man. Can't believe you guys are looking at that and not the fucking meat of the story. It's because Arya died. We lost! We lost! I don't need to hear. It had blown away the optimism that some of them had held. They thought that a crime didn't actually occur, and it was all a game or a farce by Kinzo and the servants, trying to distract themselves from the loss of the people they liked. George and Jessica had spent the whole time since morning talking about every possibility, and they had distracted their heart by supposing that these murders might actually have all been an act, and that Shannon and Ganon were only pretending to be dead. When the next murder occurred, it destroyed that thought, and they were once again struck by the fact that the person they liked had most definitely been killed. The tears that they thought had died away began to drip down once more, and Butler couldn't think of anything to say to them. After that, all of the adults checked that all of the rooms were safe and locked, just in case. They made certain that the shutters on all of the windows were down and locked, and they confirmed that no one suspicious was hiding anywhere. On top of that, they checked their weapons once again, and checked with each other to make sure they were mentally prepared, so that they wouldn't hesitate to fire off a preemptive shot if they saw the shadow of a mysterious person. Rosa's gun had been found near the scene of the crime. Someone had gone out of their way to leave it there, so everyone suspected that it was some kind of trap. But when Hideyoshi delicately used a fire iron to fire off test shots, it was able to discharge without incident. Oh, bro, just test it once, bro! So,
since the 5 shots loaded into it had discharged without any problems. Jadi tembak aja nggak dipakai sama sekali ya? Nggak dipakai sama sekali. They reloaded it with bullets and handed it over to the only adult male who wasn't armed, Hideyoshi. However, the fact that it had been able to fire off 5 shots gave rise to a certain paranoia. This short barrel Winchester could hold only 5 shots. In other words, Rosa hadn't fired even once. And yet the two had probably been killed by someone with their bare hand. And this meant that there was a possibility that the crime had been committed by someone whose face they knew. 最初の殺人が起きた時、私は内心これが全て芝居である可能性を考えたの。南條先生には悪いけど、実は南條先生もグルで、何かお父様が凝りに凝った大芝居を打った可能性もあると思った。だって彼らの密室状況は彼らの自作自演を想定しない限り生み出せないのだもん。僕たちもそれを疑いました。いえ、今もそうであってほしいと信じてます。申し訳ないが、それはありません。私も老いぼれです。誤信もあるかもしれない。しかし生き死にを間違えるようなことは絶対にない。分かってるよ。わざわざそれを口に出すなよ、南條先生。すみません。They had no way of knowing. But Beato had already used the red to proclaim the death of the sixth. No, the death of all victims so far in this game. That faint dream that it was all a farce, that the victims were actually alive. I'm sorry to say it, but that's impossible. となりゃこの島に屋敷に精通した何者かが潜んでいて、練りに練った犯行を実行したと考える方が自然だろうよ。つまりこの島には台風が来て外界と途絶された時点で18人以上の人間がいたんだ。Of course, there was no way for them to know about that either. That claim of Rudolph has also been denied in red. There are no more than 18 humans on this island. こう考えると少しは辻褄が合うのかしら。つまり隠れ潜んでいる何者かは本来は今島にいるはずのない人物にもかかわらず、ローザさんが油断するような顔見知りの人物である可能性よ。それは例えばこの2日間のシフトに当たっていない使用人などですか。それを言われると弱いね。我々は勤務を終えた彼らが離島するのを切符切りのように確認しているわけではない。数日前のシフトの使用人が離島したふりをして島内にとどまっていたかもしれないと仮定した。否定するのは難しいね。ローザさんもアホちゃうと思うで。いるはずのない使用人がひょっくり姿を現したら普通は警戒バリバリや。顔見知りの犯行と決めつけるのもどうかと思うわ。暗がりから突然ローザが襲われて銃を奪われそうになった。そしたらローザが転んで柵に頭を打ち動かなくなった。ゲストハウスが近かったので銃声を嫌い素手でマリアちゃんを殺したとか。そういう可能性もあるな。ただそうだとしてもだ、現場にわざわざローザの銃を残していくだろうか。犯人が何を武装しているか知らねえが、こちらの銃は不安要素のはずだ。その一丁をなびけるチャンスだったはずだぜ。なぜわざわざ現場に残したんだ。
私は初めその銃を罠だと思ったの。チェス盤思考だとそうなる。わざわざ残した以上、私たちの誰かに手に取らせたい。そして引き金を引かせたいに違いない。てっきり暴発して大怪我を負わせるような危険な仕掛けがされてるに違いないと思ってたわ。でも現に大丈夫や。おそらく犯人も焦っとったんとちゃうか。今頃銃を奪うチャンスを逃したことを後悔しとるに決まっとるで。wishful thinking, I think. なんだか不愉快だな。銃なんか怖くもないっていう魔女のメッセージみたいでムカつくぜ。しかしいずれにせよ恐ろしい相手ですね。ローザさんが銃を持っていることは傍目にも分かったはず。にもかかわらず襲いかかるとは、銃を恐れないという点を私たちは軽視するべきではありません。Think about it that this way. Jadi Kaiter mereka nungguin di luar karena tahu apa ada yang keluar gitu, ada Rosa sama Maria keluar, atau ini orang yang mesti aware kalau Maria sama Rosa bakal keluar gitu, which I'm pretty sure nggak ada yang tahu di dalam rumahnya. If you think about it this way, they are cooped up in this place. Eventually, in any kind of scenario, someone must go outside. Antara food supply-nya habis lah, atau mereka ada keperluan apalah, pasti bakal keluar. Pasti ada yang keluar gitu loh. I would say it's not really a targeted. Mas Hayat, if we believe it's a 19%, it would totally make sense that a killer would do this. Nyerang siapapun yang keluar pertama. However, we as player know there is no 19%, which is now a big question mark. Semua tahu kalau Rosa bakal ke garden because of Maria. Now, there is one thing that langsung nyantol waktu sebelum the scene-nya terjadi adalah Maria tiba-tiba bangun dan tiba-tiba keinget sama Rose-nya dia. To me, this is just like me and Bono when LD is sleeping on VC. We would whisper words to him, terus di Nemo Monogatari-nya bakal keluar story itu. And that would mean the culprit was on the kids' room, which is all the kids or Nanjo. So it's George. We are It could be. I fucking hate George. It is George. It can't be anyone else. But my theory is that karena kita tahu there is no 19%, whoever is inciting the word Rose to Maria must be the killer, and that can only be the kids or Nanjo. That's also aligned with my theory because at least yang harus kalau kita asum emang nggak ada orang di luar sama sekali ya, nggak ada 19%. Dan yang tahu kalau si Maria sama Rosa bakal keluar tuh adalah si Hideyoshi, tiga anak-anak sama si Nanjo, karena mereka ngelihat si Maria sama Rosa lagi dibawa keluar ke rumah dibawa keluar gitu. Dan mungkin ada yang ngikutin gitu, kayak mungkin Nanjo bilang mungkin Nanjo secara itu gue coba ikutin mereka, dia jaga-jaga atau apa gitu. However, we also cannot take the possibility that Rudolph did that. Rudolph gak punya alibi waktu dia keluar. Dia keluar bilang, oh shit ada mayat 2. We cannot take that lightly. Here's the thing, if we are ini makin merambah kalau ini bakal pasti ada multiple killers ya at this point. Soalnya kan si Rudolph selalu mati di hari pertama. Ya. Iya. My theory is common cause doesn't count as a person, so there is actually 18% plus one common cause in this island.
Are we counting furniture as humans? Cause gini, if we don't count them, then there is 6 people Oh my. in this island. 6 human in this island that we don't know of. Tell us, Mom. Does furniture count as a person, Mom? Does furniture count as a person? Bukan. Merah bukan bilang person. Merah bilangnya human. Cause a furniture can be a person, but the furniture cannot be a human. Yeah, humans. Bukan person. Oh my god, you are right, Bli. Yes, right, Bli. There's Bro, I remember the red soap clearly. So we actually got. No, it's 5. So we actually got 15. 18 23%. 13. There's actually 23%. Fuck you, man. Now, I don't know if that's the angle they are going for. Karena, can we look at the epitaph? Yang ngebunuh. Mereka dia nggak pernah bilang manusia. Nggak pernah bilang human ya. Iya. Offeringnya nggak pernah dibilang human. Dan I mean we know the offeringnya deh kakak sekarang. But, Oh yeah, I missed that detail. I missed. What? I thought about it since episode 2, cuman kayak there was no importance on it. Soalnya kita di episode 2 masih mikir 19 gitu kan. Gue mikirnya apa tuh yang dari episode yang pas apa tuh episode 3 yang dibilang tidak ada 18 itu, gue pikir yang dibilangnya person bukan human gitu. Human. Oh, shit, man. Fuck you, anjing. It's all about being pedantic. Natsuki no言う通りだ。Udah kayak ujian TLB ku anjir. Never. Which one of this never true, but fuck you. 念のためなんだけど、ローザさんたちが外に出たと思われる頃、みんなはどこにいたのかしら。私と夏日、そしてルドルフとキリエさんはここで一緒だった。私がアリバイを保証する。わしとエヴァも一緒だったで。わしが保証するわ。俺とジョージの兄貴ジェシカも一緒だったぜ。デリスの南條。ローザおばさんに2階へ戻ってろと怒鳴られ、すごすごといとこ部屋へ引き返したさ。あの時マリアを行かせなければ。それを言ってももうどうしようもないよ。南條先生は私は2階の部屋で本を読んでおりました。一人でおりましたので誰にもアリバイは証明できませんが、子供たちと一緒に2階へ戻ったのは皆さんも見ているはずです。これを言い出したらキリがないが、窓から飛び降りてローザを襲ってBro, have you seen his body? Bapak kayak anak aing, mentalitasnya yang penting ada possibility gitu ya. The 0.00001% chance. 雨どいでもよじ登ってまた戻ってきた。 Basah dia bos, halo. めっそうもない。この楼体に2階から飛び降りたりよじ登ったりなどというゲートをできるわけもありません。やめましょう。それよりも互いを信頼し合って子供たちのためにもここの安全を死守することの方が先決です。そうだ、夏日さんの言う通りだ。今は内部を疑い合うのをやめよう。そうね、犯人探しなんて私たちには無用かもしれないわ。ただ明日まで生き残り警察に通報してその指示に従うだけ。犯人が誰かなんて警察が必ず暴き出してくれるのだから。
Have you seen how many unresolved cases in this どう world? したんや、エヴァ。 Gini ya. ま Nah, だ ini nih, 体 Eva, 調 Eva が harusnya 悪い ngomong と nih. ちゃうか。母さんどうしたの？大丈夫？ごめんなさい。まだ熱が高いみたいなの。大丈夫だから放っておいて。 When they looked, they saw Eva staring at the floor, her breathing harsh again. She had been able to act firm for a time, due to the urgency of their situation. But it seemed her body wasn't at its best after all. ええ、あの二人は私が殺した。これで黄金のことを知っているのは私たちだけ。他の兄弟たちにはかけら一つだって譲りはしないの。なんてことを。あれだけの莫大な黄金なのよ。ローザたちに分け前をあげたって全く問題はなかったでしょうに。あるわよ。あれは後宮家の当主だけが引き継げる黄金なの。だからこそそれは全て丸ごと当主の栄誉そのものなの。それにわずかほどでも傷をつけることはこの私、新しき黄金の魔女メアトリーチェが絶対に許さないわ。あなたは魔女の碑文通りに殺人を続けるつもりなの？まさかあと5人も人殺しを続けるつもりなの？ええ、その面倒な儀式を終えないと私の魔女としての力は完全なものにならないらしいの。ねえ私、この魔女の力は本当にすごいわ。私たちが妄想してきた全てが本当に実現でき That る。 the gold isn't what the epitaph is all about. Karena harusnya kan Beatrice bilang kalau kamu solve epitaphnya, yaudah, no one will die. No, pretty sure at this point karena ada multiple killer, ada killer yang beneran. Oh, I'm going with the code. Oh, there's actually. Oh, I killed so I can get all the gold. No, there's actually. Yeah, I guess they're not sticking to the plan of know the whole I mean, mystic stuff. The kan emang teori pertama juga bilangnya oh itu sebenarnya aslinya mereka bunuh-bunuhan gara-gara rebutan kekayaan aja. I think my first theory is true dan apa yang si Klausnya sebenarnya bagi episode 1 makanya sih episode 1 ya. 夢が夢でなくなる力なの。この力を知ってしまったらもう魔女はやめられない。儀式を完全に終えて私の力が完全なものになればきっとそれをあなたにも教えてあげられるわ。バカなことはやめて。魔女ごっこはもう十分でしょ。私たちは黄金を見つけたわ。そして次期当主の座だって約束されてるわ。ほんの少しの綱渡りは必要だろうけど、もうそれは絶対に叶う夢なのに、これ以上あなたは何を望むというの？私は魔女になりたかったわ。私そんな夢なんか知らないわよ。そうよ、その夢を持ち続けてるから私はこの年のままで生きながらえているの。あなたはその夢を大人になることで捨てたわ。いくら待てども時計を持ったウサギなど訪れないし、ハンプティ・ダンプティにも会えはしない。もちろんトランプの国に招かれたりも絶対にない。Ini referensi ini kan Rabbit ini harusnya Alice in Wonderland. Kalau Humpty Dumpty itu apa ya? Nah, itu juga folk folklore gitu loh. I'm not cultured at all about this kind of thing. I don't even know what the fuck is Alice in the Wonderland. I Humpty just know she's a girl. Humpty Dumpty itu yang apa? Yang manusia kepala telur yang nongol di Shrek, nongol di apa temennya Shrek yang kucing itu? Meow in sandals. Ya, Meow in sandals ya. My best friend dari Ivan Mas, my best friend. Push and boots, bukan Meow in sandals, Meow in sandals. Ya, pas aja sih, push and boots. Look, I don't know. あなたはそう諦めてしまったから大人になったのよ。Basically fantasy stuff itu juga. Ya, no worries.
だからもう魔女になりたいなんて思わない。それが本当の自分の夢であったことも忘れてしまったの。とにかくやめて。私はもう2つの夢を手に入れている。黄金と当主の座。それでもう十分なの。だからお願い、あんたの夢なんて知ったことじゃない。おとなしくしてて。いやよ、魔法面白いもの。それにあなたの2つの夢は私の魔法のおかげで叶ったの This is よ。 the case. Are they sleeper agents? That's my theory. Apa ya? Oh, sebenarnya mereka tuh awalnya bukan the killer, cuma Sleeper kayak agents ada soalnya. sesuatu yang bikin mereka ke-trigger dan mereka lagu bunuh. It's the Danganron Patri apa tuh Danganron Patri plot twist aja. Fucking the Schrödinger killer. I hate that tweet so much. I hate that tweet so much. なのに私の夢は叶えてはいけないなんて不公平よ。あなたの魔法には感謝してるし、あなたこそが本当の魔女だと私は認めてるわ。だからもうおとなしく私の胸の中に帰って、そして You're what? 二度と現れないで。いやー、私いやたちおー互いに勘違いしてるわね。そうよ、私はもうあんたじゃないの。あんたは後ろ宮エヴァ、私は黄金の魔女ベアトリーチェ。だからあんたの胸の中に帰る義理はないの。さながらあなたという殻を脱皮して蝶になったような気分かしら。熱で Yeah, that explains the 朦朧 fever. とする。私の魔力が未熟な分をあなたの正規で補ってるの。 How the 私 fuck が will you 儀式を終え explain て to 完 me 全 she な was 魔女になるま there? であなたに負担をかけるかもね。それくらいは2つの夢を叶えてあげた対価ってことにしてもらうわよ。大丈夫、安心して。残る5人の生贄についてはあんたの家族は外してあげるわ。そうね、ルドルフ、キリエ、クラウス、ナツヒ、あとは老いぼれの南條なんかどう？ちょうどいいわ。この5人を殺すわね。あなただけに明かす殺害予告ってところかしら。Eva finally crouched down. She rushed up to her and lent her his shoulder. 大丈夫か？無理せんと休もう。大丈夫かね、南條先生。エヴァを。 When Nanjo and George tried to approach, Eva made a gesture to stop them. ありがとう。大丈夫よ、南條先生。薬なら飲んでるの。こんな非常事態で申し訳ないけど、もう少しだけ休ませてもらうわ。I don't like 母さん、 that the theory of 僕も them 肩を being 貸すよ。 sleeper agent is becoming more and more apparent. ありがとう。 That would explain apa tuh A lot of things. apa Natsui tadi di luar tuh Rosa ngebunuh Maria dengan cara jadi super agent dan ngebunuh Maria, terus apa tuh tapi nggak explain si Maria kan dibilang mati gara-gara homicide ya. Homicide. Does triggering sleeper agent count as a homicide, not suicide? Yeah. I mean kalau sleeper agent yang bunuh diri tetap homicide. Homicide implies that someone else killed them. お父さんが見ててくれるから平気よ。あなたは2階のいとこ部屋に戻って決して出てこないように。 Okay, everyone has BPD. いいわね。 Everyone is a 何があっ sleeper ても agent. ゲストハウスを出ちゃダメよ。外にはあの魔女が。もう喋るなや。みんなすまんな。わしはエヴァを部屋で看病しとる。なんかあったら呼んでや。Hideyoshi and Eva retreated from the lobby.
However, Eva wasn't the only one who wasn't feeling good. They hadn't gotten a wink of since their previous night, and had been pressed by tension since the morning. They were mustering their energy to protect their families. But if they relaxed even a little, surely everyone would be down and out. That's why you stick with the shift roles. ここまでは順調であるが、ここからが難しいぞ。難しいとは？大抵の場合、儀式が進行するにつれ犠牲者が増えると、彼らは守りを固めるようになる。 Why can't I just storm 一 in? ところに固まって動かなくなるのだ。それは我らにとって非常に都合が悪い。それは私たち魔女が群れた人間に劣るということですか？魔女が人間に劣ることはない。ただ時代が変わり、人間が毒を持つようになったというべきか。大昔の魔法が信じられていた時代は問題なかったのだが、現代人はあの小憎たらしいバトラがそうであるように、基本的に魔法を否定する。つまり存在自体が反魔法的なのだ。その結果、彼らはいつの間にか体内に魔法を否定する毒素を有するようになった。つまり人間の数が多ければ多いほど、その反魔法の毒素が強くなって私たち魔女には不利だとおっしゃられるのですか？彼らの魔法を否定する心の力、すなわち対魔法抵抗力の合計値がそのまま魔法力の分母となるわけだ。わかるか？そなたにはちと難しいか？ご冗談を。実に簡単にわかります。つまり魔法を信じない人間が多ければ多いほど、そしてその意志が強ければ強いほど、魔法は効果を劇的に助産されるとおっしゃっておられるのですね。なるほど。そのような計算式ならば攻め方を考え直さなければなりません。Fundamentally, magic possesses a vast power. It can even make a rain of fire fall from the heavens or divide a sea, and reviving a lost life isn't impossible either. However, that power is extremely weak against the toxin that rejects it. And that toxin started piling up in humans since the time they forgot to respect things sacred. Until finally, this earth was covered with enough toxin that the miracles of magic could not be displayed. Thus, witches from across the world were chased from their dwelling. They had been forced to choose to throw away their magic and live as human, or else live in hiding in remote areas where the toxins of humans did not reach. In that sense, Rokanjima, with its population of only a few dozen humans, was extremely favorable for witches. And even more favorable was the existence of the ghost story about the witch who lived in Rokanjima Forest. In other words, by permeating the island with the fear that a witch might exist, the magic-resisting toxins from the humans was weakened. A small population and room for them to acknowledge magical beings. In other words, minds that were only weakly anti-magic. Only by existing in the valley where those two converged could a witch live in modern times. なるほど。つまりその計算式によるならば、魔女が効率よく力を振るうにはいくつかのルールがあることになりますね。一つは演出。人間の仕業とは思えない殺人を演出し、オカルト的な装飾を施して彼らに魔女の存在を強くアピールし浸透させることによって彼らは魔女の存在を信じるようになり、その結果
反魔法力が減少して魔法力の分母の減少も図られる。なるほど。第一の番の不気味な魔法陣の演出などはこれに当たるわけですか。 Oh ya, nggak ada magic circle di pembunuhan keduanya tuh, gara-gara nggak di ruang ketutup ini. そうよ、その通り。 Biasanya apa? Biasanya ada ya? Biasanya ada. Apa Di sigil yang dua mana? game sebelumnya sigil yang mana ya? Yang bukan yang kelas kan yang pertama. Yang kedua itu pokoknya kedua tuh selalu ada sigil ya. Makanya yang dijelasin sama Maria di ruangan Kinjo. Kalau ngomongin ruangan Ginzo 毎 ingatnya 回の第一 Scorpion. の番のどぎつい演出は全て bukan. そのためのものなのだ。 Nanti. 別に決してわらわが残酷なのが好きで面白半分でやっていたわけではないのだぞ。だとしたら先代様、今回のは失敗ですね。殺し方が非常に地味でした。ただのミステリーにしか見えません。ロノウェイに聞いていますが、前回や前々回のように遺体をもっと派手に損壊してファンタジーに見せかけ、彼らに恐怖心を植え付けるべきでしたね。まあ毎回それでは芸がないと思ってな。深く考えるでない。気まぐれだ。 Actually, it really had been her whim. After what Butler had said to her, she couldn't say it out loud anymore. But she really had decided her methods of killing based on mere whim. No, it would be better to say that she had half-heartedly let Runaway decide. After all, she left the closed room of this game first twilight to him. But if she had a cruel idea, then she would surely have explored the limits of atrocity even worse than in the previous game. ローザとマリアの殺し方についても先代様は自重するようにおっしゃられましたが、それも私たち魔女に利する行為ではありませんね。実際彼らは現時点では魔女が実在するなんてこれっぽっちも信じてません。ファンタジーでなく完全にミステリーだと確信しています。私たち魔女にとって失敗した展開です。先代様がどういうわけかぬるいやり方を繰り返したせいです。ああ、そのだな。若いうちの苦労は買ってでもしろと言うではないか。先代からそなたへのこれは試練である。慎んで挑むがよいぞ。Yang terakhir nggak bagus. We had to try to laugh heartily. But it was obviously the fake laugh of someone trying to cover something up. And the new witch shrugged with a sigh. この段階から演出によって反魔法力を減ずるのは多分手遅れでしょうね。となればもう一つの手、人間の分散が良いでしょう。それが最も効果的であろうぞ。人間の人数が少なければ少ないほど分母の数は減るわけだ。その結果魔法力はてきめんとなる。つまりこの籠城状態をいかに崩して少人数に分散させるかがここからのポイントとなるわけだな。しかし彼らはもはや用心深い。容易には籠城を崩せぬぞ。前々回の金蔵の書斎での籠城、前回の客間での籠城、いずれも手強かった。ましてや今回は老快な大人勢がほとんど残った状態での籠城となっておる。状況はこれまで以上に困難であるぞ。そなたが望むなら特別に助言を与えてやってもよいのだがな。In a closed circle, when the first murder case occurs, the survivors always hold up, gathering together to observe each other and ensure their safety.
funnily enough, not only do mystery authors and murder culprits worry about how to break that situation apart, but so do witches, who supposedly exist at the other end of the spectrum. For a while, the new witch poked her cheek with a pointer finger. And after acting as though she was planning something, she spoke. いいえ、結構です。試練ですから。先代様の手は借りません。そうか。しかしだな、籠城を崩すのはなかなかに難しいぞ。すでに手は打ってあります。きっと引っかかるはずです。頭のいいやつならむしろ必ず。そうか。そなたは優秀であるな。手のかからぬ弟子で、わらわは嬉しいぞ。私、人に聞く前に自分で勉強するがモットーなので。それでは失礼します。獲物がのこのこと誘い出されるのを待たねばなりませんので。それではしっかりな。As the new witch lowered her head, her face blank, she turned with butterflies and vanished. Beato didn't look happy at all. She seemed to be lonely because of how little she was being relied on. どいつもこいつもわらわのことなど構いもせぬ。魔女見習いめ、天狗になりよって今に手痛いミスをして泣き言を言うに違いないぞ。その時こそようやくわらわの偉大さを理解し教えを請おうとするに違いないのだ。それまでわらわは高みの見物よ。She laughed loudly on the outside, but the laugh no one can hear is completely pointless. Beato gave up and quickly stopped laughing. No, the point of laughing is for yourself. The joy of laughing, not to show it someone else. You know? It can be both ways, yeah. I don't know, he chose that time to show himself. 失礼いたします、お嬢様。バトラ様との第2の番のゲームが終了いたしました。そうか。ご苦労であった。守備はどうであったか。申し訳ございません。リザインさせていただきました。バトラ様のローザがマリアを考察、その後に自己死は赤にて両名他殺で切り返したのですが、エヴァを主犯に据えられた一連の指し手を切り返せませんでした。エヴァは秀吉にずっと看病されて部屋で寝ていたであろうが。秀吉も共犯で両名でアリバイを作った可能性を提示されました。秀吉まで疑うか。殺害時には客室にいたと赤にて叩き切ってやればよいではないか。それも考えましたが、いずれにせよ数手先でいくつかの大駒を奪われてしまうかもしれません。Jadi Hideyoshi beneran di sini, beneran di Gastro. Tapi kenapa? Di Gastro. Tapi kenapa kalau katakan itu malah jadi sama kayak pertama kan, kayak tinggal bilang padahal bukan accident, cuman kan nggak jadi kan. So ya maksudnya apa yang bikin itu gini, apa in my opinion, kayak contohnya ya, kenapa dia nggak mau bilang accident? Itu karena dia plannya ada pembunuhan yang akan terjadi yang accident. Jadi kayak kalau ditanya lagi dia nggak bisa read lagi kan, langsung ketahuan gitu loh. Kalau kamu leave ambiguity, ya dia nggak ada certainty sama sekali. Sama, which means room either Hideyoshi's allegiance atau roomnya itu specifically will be very important later on gitu loh.
それにこの手が新しきベアトリーチェ様が撃たれた布石の可能性もありますので、それを尊重することといたしました。申し訳ありません。布石か。あやつ頭が切れるようだからの好きにさせておくがよい。どこまでやれるか見ものだ。そうおっしゃると思いました。弟子が可愛くないので、ご機嫌斜めとお見受けしますよ。余計なお世話だ。あやつめ、ここからの籠城をどう崩していくつもりなのか、わらわもじっくり拝見させてもらうとするぞ。ああ、それで落ち着いておられるように見えました。やはりお嬢様が相手でないと盛り上がらないとおっしゃっておいででしたよ。そうか、そうであろう、そうであろう。第4の晩以降はやはりわらわが復帰しないとバトラも寂しかろうな。それでは私はこれ美味しいクッキーを焼かねばなりません。Itu kayak orang baru putus terus nanya, jadi gimana dia sekarang? Iya, real. せめてお嬢様とバトラ様のお話が弾みますように。あいつお前のクッキーボリボリ食ってたな。やはり男の子だからお腹が空くのであろう。多めに焼いてやれ。かしこまりました。クッキーでテーブルを埋めてご覧に入れましょう。それが良いぞ。なんだよ。話ってなんだ。Kyrie called Rudolph out to the corridor. It was obvious that she wanted to talk about something that she didn't want the others to hear. あのね、私おう。表へ出たいの。What the fuck? Crazy is this bitch. girl smoking? Crazy bitch. What's your plan, Kiri? What the fuck do you mean? What? This is the gambit. Kayak anggapannya ya. Let's say, right now in the home, Hideyoshi and Eva is sick. Sisa Natsuhi, Nanjo. Kraus, 確かに男女わずかばかりの朝食では体が持たないが。the gambit of Kiri must be like kita keluar karena kita tahu kita bukan culpritnya, and the culprit yang di dalam bakal mulai ngebunuh salah satu di antara mereka, and then kita pergokin, and then we kill them, just sacrificing one of the pawn. It must be crazy like that, I think. もちろん分かってるさ。だがな、時間を置けばどんどん暗くなってくる。多分今が一番明るい。今が一番都合がいいんだ。Oh, mau ngambil makanan dari ini. ローザさんたちが襲われてからまだ1時間も経ったかどうかですよ。いくらなんでも不用心です。It was only natural that Natsuhi was yelling about recklessness. After all, Rudolph had said he was going to the mansion to get food. Certainly, on top of their fatigue, their hunger was tormenting them. In the beginning, a mild level of hunger had been just what they needed to fight off drowsiness. However, it now just made their mind hazy, since it was still only midday and their bodies felt like they were reaching their limits. I'm just saying, maybe Kyrie sekarang yang lagi diaktifin ininya aja. Apa? Sleeper agentnya aja. The thought of going to the kitchen in the mansion and bringing back some food certainly was attractive. 私は反対です。多少は辛いでしょうが、断じてここを出るべきではありません。私たちはいい。だが子供たちにひもじい思いをさせるのは心が痛む。親として責任を負わねばなるまい。あなた、お父様が亡くなられた今、後宮家の当主はあなたです。そのような危険を冒すことは許されません。
そうね。夏日さんの言う通りよ。クラウスさんはリーダーとしてここに残るべきね。なら誰が屋敷へ行くんだね。俺とキリエ、あと秀吉兄さんの3人で行こうと思う。俺と秀吉兄さんは銃を持ってる。そう簡単に向こうも手出しはできないはずだ。ローザさんも銃を持っていましたが襲われました。危険ではありませんか？ローザたちの様子を確かめに出た時、銃を持っていたが俺は一人だった。だが襲われなかった。男が相手なら向こうも慎重なのかもしれない。男性が2人、そしてさらに銃も2丁。2人には護衛役に徹してもらって、荷物は台車で私が運ぶわ。ローザさんの時とは状況が明らかに異なるはずよ。わしを男と見込んでの話なら喜んで協力させてもらうで。こう見えても屋台を引いて鍛えた体や。力仕事は任せてえな。男性は護衛役に徹してくれていいの。使用人室に折りたたみ式の台車があったから、それを使えば私一人でも十分に食料が運べるわ。 Aduh, ini Eva tinggal もちろ sendiri ん ya. 用心はする。そしてこの冒険を一度だけ成功させれば、もう二度と Yang 私 Josh た kan ち dia がここ ata を出 yata る危 sama 険を犯 anak-anak. す必要はないの。なんとか考え直せませんか？皆さんに空腹を強いるのは心苦しいですが、しかし今の外は何が起こるか分かりません。用心するで。それにエヴァはだいぶ体調が悪いんや。空腹にはできん。胃袋が空っぽじゃ飲める薬も飲めんわ。エヴァのためにもわしは出かけにはならんのや。エヴァの具合はどうなんだね。ようやく寝入ってくれたとこや。熱も高い。しばらくそっとしたってや。Oh, karena nanti yang ngawasin bukan si Hideyoshi. Hideyoshi. Jadi Iya, itu bakal iya. mengatakan teori kalau apa Hideyoshi Eva itu accomplice-nya. ya accomplishnya, iya real. This 妻 is の the 体 gambit 調があって anjir. は座してもいられんか。わかった。外出を許可しよう。じゃあ俺たちはさっくりと行ってくるぜ。 Curious gambit, スピード勝負だ。 curious gambit. 缶詰は OK だよな。缶切りくれこっちにあるよな。はい、缶切りと栓抜きはあります。ゲストハウスに水道があるから飲み物は不要よね。10人分もあるんだから好き嫌いは言わせないわ。よっしゃ、出だって走ってってさっさと持ってこようやないか。傘なんてさせてる暇あらへんで。じゃあ兄貴、留守番を頼むぜ。気をつけてな。本当ならば自分も生きたい。男に生まれながらこのような急場で力を貸せぬ長男の肩書きが恨めしい。 Keren, kamu keren. こういう時くらいしか俺らには見せ場がないのさ。たまには譲って兄貴はのんびりしてろい。じゃあな、夏日さん、タオルの準備でもして待っててくれ。傘はささねえから濡れネズミで帰ってくるぜ。わかりました。お気をつけて。Rudolph, Terie, and Hideyoshi, each leaving their own brave words behind, left the lobby. Compared to the time Rosa and Maria had gone outside, the winds were much stronger. Rudolph's group of 3 people jogged through the rose garden without umbrellas, holding their guns and a folded card. We lost. Kenapa? Iya.
gitu. Mau ke bawah aja kan? Sini aman nggak? Halo? Sini aman nggak? Hilang anjir, we lost aja, we actually lost aja gue. We lost. Aman? Coba jangan di sini tapi. Hong Kong ini aja. Ya. Nggak tahu ini kayaknya bukan koneksi deh. Soalnya koneksiku nggak apa-apa aja. If everything had been still and quiet, without the wind and the rain, they would probably have kept their ears open and moved with caution. But in this rain, even if some suspicious person was hiding nearby, it would have been difficult to notice them. Because of that, it had been Rudolph's plan to instead dash through the dangerous area. There was a chance that the opponent was equipped with a gun. Then walking slowly with their guard up would only make them target. Taking swift action was probably the correct choice. バラテーやカモがネギしょってきたと思うとるかもしれんで。頼むぜ。誰も出てきてくれるなよ。Even as Rudolph and Hideyoshi continued to run, they looked around, restlessly, vigilant of their surroundings. Rosa and Maria's death had not been caused by a projectile weapon. However, it was easy to suspect that the servants had been killed in such manner. Will they come flying out of the dark? Or will they take a careful aim and snipe from the shadows? Either way, they couldn't relax that tension for even an instant. But even so, when they reached the overhang in the front of the entrance to the mansion and escaped the reach of the raindrops, they felt themselves breathing a sigh of relief. まずは問題なしやな。ローザさんの時とは違う。うかつに手は出せんやろ。そう信じたいね。キリエ、俺たちが見張ってる間に鍵を開けてくれ。We're just gonna say, SK if が I 二人も were ついてお屋敷に Hideyoshi, 帰宅だなんて I would swap 実にエグゼクティ Kirie ブ to な気分 Natsuhi. よ。 Kenapa? They two are married. They could be the killer. Bro, what am I gonna do if I was Hideyoshi and I got killed by Rudolph? No one would believe. 赤絨毯で召使いのお出迎えがあれば完璧や。I don't bring fucking Jessica or something. Be heartless and bring a kid to the outside world. 用心しようぜ。As the two cautiously surveyed their surroundings, Kirie unlocked the entrance with the master key she had been given. 開いたわ。秀吉兄さん、戦闘を頼めるか。 Terus dikatain kayak See? gini. Am I crazy? Am I 了 crazy? 解や。キリさん、わしの影から出ないようにな。ほな、突入するで。 Bro, di backshot Oh, sekarang okay. anjing. 援護するぜ。男の人ってやね。この状況をちょっぴり楽しんでるでしょ。諦めろよ。それが男ってもんだぜ。しかし、相変わらずひでえ匂いだな。It felt like the air in the mansion was stagnant with a gloomy silence.
And on top of that, it was still thick with the stench from Kinzel's burned corpse in the boiler room. And they were struck with an uncontrollable desire to leave the mansion. 前方問題ないで厨房まで一っ走りやとっとと済ませて引き上げよう。スーツが親父の匂いで Wait, 訓 di 示をさ di れ day ちまう 2 ぜ。 ada yang dibakar nggak? Sorry mas ya, di episode 2 ada yang dibakar nggak? Episode 1 kan Kinzo dibakar, episode 3 Kinzo dibakar. Nggak ada kan? No way, dia yang hilang, aku yang hilang. No. The world is trying to tear us apart. The world is trying to separate us. As if I was butler and you were. Halo, tes. Halo. Nah, halo. Oke. Nggak apa-apa. Yang masih belum nggak pakai di game dia sama sekali. Oke, nggak ada yang kebakar ya. Oke, I can eliminate that. Mana? Stream. Yang paling aneh tuh kenapa Kinzo matinya selalu di boiler room. Seolah Kinzo bersembunyi. Three of them dash towards the kitchen. Aduh, we lost anjir kan? We lost anjir. And after they disappeared from the entrance hole, the new witch appeared there. まんまと誘い出されたわね。私の罠にまんまと引っかかってくれた。 The witch grinned. Thinking about it now, no matter how unbearable their hunger has grown, it hadn't even been a few hours since Rosa and Maria had been attacked and had lost their lives. In that case, why had they needed to recklessly leave the guest house? Until that question could be dealt with, the only answer was that they had been called out by the witch magic. 不用心なやつら。もう生きてこの屋敷からダッシュはしないわ。閉じよ鍵よ屋敷よ The instant she proclaimed that, he thumbed. The mansion was sealed off into a separate world. Unless her barrier was undone, no longer would anyone be able to exit this mansion or enter it. お見事です。無限の魔女を継承してからまだ半日も経たないのに、それほどまでに魔法を使いこなされるとは。その才能に驚きます。まるであなたは生まれながらにしての魔女のようだ。だって私生まれた時から魔女だもん。I did. あなたは瞬きの仕方を誰かに習うの？私が魔法を使えるのはそういうことよ。恐ろしいお方だ。The witch's face twisted with brutality. She just couldn't help looking forward to toying with someone's lives again. さてさて。まずはルドルフとキリエなわけだけど、どんな残酷な殺し方をしてやろうかしら。失礼ながら先代様より不必要な残酷なる殺害は控えるようご指示を賜っております。そして第4の晩以降は生贄の捧げ方に作法がございます。それには煉獄の七姉妹の力を借りねばなりません。あら、そうだったの？そういえばそうだったわね。好き勝手に遊べるのはさっきの第2の晩までなのね。つまんないわ。またローザの時みたいに思い切り遊べると思ったのに。でもそれは最後の殺し方という意味でしょ？と
申しますと。私が何度どれほどの殺し方をしようとも生き返らせて最後に碑文の殺し方に沿えばいいわけでしょ。つまり私がどう遊ぼうと結局は問題ないってことになるわ。こんなに面白い力誰がおとなしくなんかするもんか。Wah, ketawanya aja. Her absurd argument was, for an endless witch, an extremely valid one. The etiquette that controlled the manner of killing the sacrifices of the fourth twilight and onwards was represented by lines like gouge the head. However, that referred to the way the people died in the end. In other words, in the process of leading up to that, she was free to tease and kill them however she wanted. She just had to keep on reviving them, and follow the rules only when she killed them the final time. Though Ronofei felt that her innocent cruelty was part of her talent as a witch, he was beginning to notice an innately brutal side of her. 魔女は見習いが最も残忍と申しますが、本当のようですね。ご随意にと申し上げたいところですが、ここはやはり自重なさった方が賢明でしょう。彼らは銃を持っています。銃のような反魔法力の高い武器は魔女の悪魔の天敵です。The witch stared blankly at this demon butler, who was surprisingly afraid of guns. 話が違うわ。魔女は弾丸なんか追いかけられてもへっちゃらじゃないのかしら。いいえ、普通の人間と全く同じように致命傷となります。その弱点を蹴取らせないために、多くの魔女は厳重に防御結界や家具の守備によって身辺を固めるのです。私にその防御結界というのはあるの？銃弾をも無効にする結界の構築には十分な準備と儀式が必要です。残念ながら今のベアトリーチェ様にはございません。また銃弾を防げるほどの家具の召喚も現在はその準備がありません。これほどの魔力を持つ大魔女になりながら、それでもやはり鉛玉に怯えなければならないのね。不愉快だけど仕方がないわ。となれば家具を呼び出して私の手足とすればいいわけね。はい、危険に身をさらさず家具に全てを任すのもまた魔女の優雅なるたしなみでございます。ここは家具に任せ、ベアトリーチェ様は安全なところへお隠れを。わかったわ。煉獄の七姉妹？誰でもいいわ。適当に2人。Leviathan and Belphegor responded to the call. 嫉妬のレビアタン、ここに。怠惰のベルフェゴール、ここに。あんたたちの力を見せてもらうわ。標的ワルドルフとキリエ。秀吉はダメよ。さあ、あなたたちがどれだけ残酷な家具なのか、私に見せてみて。恐れながら、先代様より不要なる残酷行為は控えるようご命令を賜っております。でも、先代様のご命令の範囲内で、いたぶることはできると思います。それでもよろしいですか？わかった。それで妥協するわ。簡単に殺してはダメよ。徹底的に追い詰めて、死の恐怖を味わわせてから殺すのよ。それでいいのかしら、ロノウェ？はい。程度をお考えいただければ問題ないかと思います。なら、お行きなさい。はい、お任せを。相手は銃で武装しています。あなたたちほどのものならばかわすことはたやすいでしょうが、もしも当たれば致命傷ですよ。くれぐれも用心を。
ご心配なく、そのような無様は晒しません。Two sisters of purgatory vanished. Runaway bowed and vanished himself. 殺し方にまでルールがね。なんで私が先代様に気兼ねしなくちゃならないの？窮屈でつまらない。つまらない。As the witch looked up at the portrait of the predecessor Beatrice hung in the hall, she cursed. The three people had already arrived at the kitchen and were gathering food supplies. Considering the possibility of poison, they gave up on the alluring fruits and vegetables and gathered the whole cardboard box full of only the safe canned foods. It was very heavy, but by piling it on the cart they could carry it well enough. This should be more than enough for 10 people to hold out until tomorrow's breakfast. That should carry them until the boat arrives. The two men were supposed to be focused solely on guard duty, but the weight of the load was tough on Kirie even with the cart. Hideyoshi, who wanted to show off his power, switched to be the cart pusher, and Rudolph and his wife took up the task of guard duty. We lost. これだけあればジョージたちも満腹やろ。帰るまでが遠足や。行くで。When Hideyoshi vigorously announced their departure, Kirie frowned and seemed to be gazing into the distance. There was a wall in that direction. No, if her gaze could go through that, there was the main hall beyond it. どうした？キリエ。チリチリするの。嫌な予感がするわ。Kirie stopped walking and narrowed her eyes even further. 女の勘か。At times like this, Kirie's intuition often rang true, even when she didn't have a logical reason. Seingat gue kayak ada dari pintu dapur langsung ke katedral ya. Kenapa nggak dari dapur langsung keluar aja? Gue nggak tahu mapnya katedral di mana. Nggak sengaja. Soalnya setauku katedral itu berlawanan arah sama Rose Garden. Iya, cuman maksudnya keluarga lewat situ aja, jangan lewat muter Mason, gitu ya. Iya, muter ini. Make them kalau lu lewat mulai rute yang sama orang I will expect them to be there again. Tapi kalau lu lewat rute yang lain. True. 多分私たちは待ち伏せされてる。さっきまではその気配はなかったの。でもたった今感じたわ。たった今私たちは待ち伏せられた。なら来た道を戻る義理はねえな。aman they know. そこに勝手口があるじゃねえか。そっちから出よう。Rudolph made to unlock the back door. Huh? When goods were carried into the kitchen, they never passed through the part of the mansion that the family came and went from. So outside the back door, there was probably a ramp used to carry things in. Surely they would be able to live through there with the cart. なんだこりゃ。家庭。くそ。どうなってんだ。開かないの？ああ、壊れてんのかな。びくともしねえぜ。I'm real you. I would just shoot the door right here. Rudolph tried various things, first using force, then coaxing it. But the lock was as hard as stone and didn't even budge. 無理せんと玄関から出ようや。もたもた時間を潰す方が今は惜しいで。これが罠だってのか。わからない。用心して。With strained expression, the three of them returned to the hall again and headed for the entrance.
誰だ The instant they exited into the hall, Rudolph noticed a suspicious shadow right in front of them and yelled. In that instant, a storm of gold leaves started blowing, and the gold butterflies covered the area with a gold color. 信じられん。人間ごときが我らの待ち伏せを予見したか。私のせいじゃないわよ。気配は消してたもん。躊躇しないで撃って Bam! The two guns spouted fire. The lead bullets blasted right through the magical defense of the pair as easily as though it were a wet pepper wall. But the two figures that should have been there had disappeared. Certainly guns were frightening objects for them, but there was no need to fear as long as they weren't hit. Just dodge, bro. They at least had enough speed to dodge those. ちょっと名乗りも上げさせないつもり？これだから人間は嫌なのよ。 Leviathan was a full 10 meters from where she had supposedly been, popping her head out from behind the pillars in the shadow of the staircase and protesting. ベアトリーチェ様のご命令により貴様らを撃つ。時間をかけてホフレトのご命令だ。抵抗は自由。されど無駄と知れ。 That voice came from the overhead. Belphegor could be seen on top of the hall chandelier. Elegantly looking down upon them, she proclaimed their execution with a cruel smile. なんなんやこの姉ちゃんたちは。台車は忘れて。相手は2人よ。3回すれば全員を追うことはできないわ。 All three of them were well acquainted with the inside of the mansion. In the case of crisis, they had planned to run off in separate directions. What? Returning to the guest house by breaking windows or leaving through a back door. Fighting was forbidden. As long as they could fully escape. 36系逃げるが勝ちだぜ。 Three of them ran into the depths of the mansion at full tilt. The pair of furniture calmly watched them go. 私は女の方をやるわ。あんたは男。了解した。 The furniture in the shadows of the pillars and on the chandelier made the figure explode. And leaving behind only the sound of a hopping beetle knocking against the wall, they pursued their respective targets. Their speed was overwhelming, and they easily blocked the others' paths of retreat. 家具のお手並み拝見させてもらうわ。楽しませてくれるといいのだけど。ベアトリーチェ様、緑に姿を現されない方がよろしいかと。キングは緑に中央を動かないものよ。それが王者の魔女の貫禄よ。 Belphegor was already blocking the way in front of Rudolph, who had boldly tried to escape to the second floor. 抵抗もそして闘争も無駄だ。お前は何も考えなくていい。ただ目を閉じているだけでいい。私がすべて優しく終わらせてやる。疲れて帰ってくる旦那はそういうの喜ぶぜ。この後に及んで不埒な話をする余裕があるとは。良き獲物、ベアトリーチェ様、死ねOish! Rudolph shot first. Oish! But even before the bullets could hit her, Belphegor had already moved behind Rudolph's back. She then raised a purple curve springing out from her arm. However, incredibly, before that arm could decapitate Rudolph,
he had swung his gun behind him. Whoa! The barrel remained pointing behind his back. From the same motion with which he had reloaded the sawed-off gun one-handedly, was pointing right at Belphago's chest. It was the sound of the ejected empty cartridge finally hitting the wall after the reload. In other words, it meant that the next shot was already fully loaded. Without turning around, his gun pointing right at Belphago's chest, Rudolph grinned. やるな、中年男の分際で。西部劇世代をなめるんじゃねえぜ。エヴァアクションの渋みは語らせねえ。Just like Rudolph, Kitty was also confronting a demon snake in the first floor corridor, without weapons. 間抜けなやつね。夫と一緒に逃げればよかったのに。さっきのは根性の別れになったわよ。大丈夫よ。うちの人、こういうのとても得意なの。すぐに白馬で迎えに来てくれるわ。私が困った時、彼が助けに来てくれなかったことはないんだから。Tahu-tahu Kiri ngeluarin sarung tangan, tiba-tiba jadi boxing dia. Nah, Asumu, what the fuck is Asumu? Wow, is it the late wife? I don't think so. 本当に仲のいい夫婦ね。嫉妬するわ。私は嫉妬のレビアタン。嫉妬こそ我が力、我が怒り、我が源泉。同感ね。嫉妬は女の力の原点よ。それが力だというなら、あなたごときお嬢ちゃんになんか負けないんだから。When ya is a powerful. 嫉妬を司る私によくも言えたわね。お前たち夫婦を再会などさせるものか。再会 mention. 悲劇的な別れを与えてやるわ。The arm Leviathan swung was trailed by a purple curve. It was a magic blade that cut with the power of malice. Kyrie blocked it with her gun. Even though the magic blade should have cut through the metal like butter, the gun, with an extremely high magic resistance power, was able to block the blade as easily as if it were rolled up a newspaper. Rapidly, 2 times, 3 times, it blocked all of them. And without missing the opening created when that purple curve took a swing upwards, Kyrie kicked Leviathan in the stomach with her heel. Whoa. When Leviathan was knocked away like a lightly dancing feather. Before the demon snake's feet touched ground again, Kyrie was already pointing her gun directly at Leviathan in midair. And from that position, the two women who had called envy a form of power met each other's gaze. 撃てる？その引きがね。私、夫のいないところでは Wah, gila. The Gambit anjay. Rudolph stumbled down the staircase, fumbled dia anjing. He'd been gradually cornered by Belphago and had been pushed back into the main hall they started from. 先代様の家具もなかなかやるわね。派手さに欠けるけど。ベアトリーチェ様、まだ終わっていません。姿を現されては危険です。お前まさか姉貴なのか。それはかつて私の名だった。でも今は違うわよ、ルドルフ。言わなくても分かってるさ。黄金の魔女ベアトリーチェだっていうの。Gila, The Gambit. どうして分かったの？ローザが殺された時から想像はついてたさ。ローザ、許しな。
お前の地獄にお前の大嫌いな姉を送っちまうことをよ。 Puss. ベアトリック様、危ない。 Rudolph mercilessly pointed the barrel of his gun at the witch, who claimed to have once been his sister. But Belphegor would not permit that bit, and attacked savagely. She dashed, disappeared, and headed for Rudolph's back. She dodged the shot, and again headed for Rudolph's back. And vanished over and over, instantly moving into Rudolph's blind spot. It was almost like she was a fairy. As she blinked in and out of vision, Belphegor incessantly drove towards Rudolph. これはこれで楽しいかもしれない。ルドルフ、あんたの検討がどこまで続くかゆっくり見物させてもらうわ。At the time, there was a dull tearing sound, along with Rudolph's cry of anguish. Rudolph's reactions to the dance of the purple curve that pressed upon him had finally been too slow, and he'd let it lightly cut his flank. A single wound slowed him down just once. That led to a new wound, which slowed his action again. Belphegor's dance began to swallow Rudolph's whole. Watching Rudolph's body gradually get coughed up, his former sister let out a shrill laugh. Gak ada yang belajar yield my flesh aja. Leviathan could no longer hide her irritation that Kyrie hadn't suffered a single fatal blow. 私は本当に駆動人間で7姉妹の中でいつも一番成長が遅かった。いつも私が遅くて弱くて間抜けだったわ。その劣等感が嫉妬となり、それを力として変換した時、私は姉妹の誰にも負けない力を得たのよ。少女時代の程よい劣等感は大事よ。女に化粧と努力を教えてくれるわ。人間ごときにその力の限りを尽くすのは気に入らないけれど、夫に全幅の信頼を寄せるあなたへの嫉妬を私は力に変える。気に入らないのよ。なんで命のやり取りをしてるのよ。あんたはそんなにどうしてかしらね。どうしてかしらね。分かってるのよ。必ず夫が助けに来てくれて自分を助けてくれる。信じきってるのすごいじゃない。その信頼。This is what Kira thinking. Whether ini si Dawar si or not, si already move two steps ahead. Already oh kalau misalnya gue mati, apa berarti si pembunuhnya ini dan gue sudah menciptakan quote assumption. Iya udah nulis gini dulu di sebelum pergi udah nulis surat. 嫉妬に値するわ。What kind of trust did we sisters have for each other? The sisters are always looking down on each other, trying to thoroughly lambast each other when things already look bad. いつも姉妹たちにいじめられてきたわ。誰か一人だけでも味方になってほしいとずっと思ってたわ。だからその一人だけの味方がいて全幅の信頼を寄せることができるあなた。The ultimate maniac hiding. その夫を信じきった余裕ある表情。嫉妬が力を与えてくれるのを感じるわ。これは超えちゃうかもね。音速。Leviathan turned herself into a snake, and the speed of her flight as she attacked was proportional to the strength of her enemy. 姉妹たちに見下されたあの日、私は成長の早い他の6人を心の底から嫉妬した。7日7番をかけて嫉妬したわ。その末に得た私の力と速度を見るがいい。
死ね後ろ宮キリエ The demon snake exposed her true form, leaping about at a terrible speed. The noise from her bouncing off the wall sounded like a machine gun. Oh, okay. By now, Kirie probably couldn't tell if it was a single snake or a swarm of beetles flying and bouncing around. Leviathan was over 100% certain of her victory, believing in it from the bottom of her heart. Then, Kirie spoke with an unbelievably calm voice. ルドルフさんと最初から付き合っていたのは私だったのよ。アスムさんが白々しく間に入り込んできて。Oh benar, late wife-nya. Jadi Kirie itu pasangannya ini, Asumunya ini apa? Yang di apa? What the fuck is that romance? Apa manga lagi yang orang-orang pada marah-marah sama endingnya? Mana Kang Kue? Yang itu yang menang yang rambut kuning terus di atasnya ada pita merah siapa? Nisekoi. Iya di. Iya Kang Kue ya, anjir. Ini Kang Kue-nya ini orang daerah ini. Ini Asuminya Chitoge. ちゃっかりと解任したのよ。ルドルフさんは悪くないわ。あの女が体を武器にして立ち回って。ルドルフさんに婚約せざるを得ないよう追い詰めたのよ。アスムさんはバトラ君を身ごもってたわ。そして同じ頃、私もまた男の子を身ごもって。運命的なことに、私たちの出産日は同じだったわ。She did a switcheroo? そしてアスムさんはバトラ君を出産したわ。だけれど、私はダメだった。思ったことがあるわ。もしダメだったのがアスムさんで、出産したのが私だったなら、ルドルフさんは婚約を解消して私と結婚してくれたかしら。でも私は子供を産めなかった。だからアスムさんが死ぬまで、そしてエンジェを解任するまで、私はアスムさんを呪ったわ。嫉妬したわ。アスムさんなんか死んでしまえ。そして私と再婚してほしいってずっと嫉妬して呪って、そしてやっとアスムさんが死んだ。私は確信したわ。私には魔法の力があって、それが呪いとなってアスムさんを殺したんだって確信。でも私の嫉妬の炎は収まらない。内緒よ。バトラ君を見るたびにね、あの女を思い出しちゃうの。そしてバトラ君を見るたびにね、もし私の子が生まれていたら同じ年だっただろうなって思ってしまうの。私は今でも彼女を嫉妬し苛まれてる。今もこれからも未来永劫にね。7日7番姉妹を嫉妬したですって。Gua 7 tahun. そうよ。Gila. Aura. 笑わせるなよ小娘が。てめえに男を取られて18年間嫉妬し続ける女の狂気がわかるかよ。If Leviathan had the power of 24 hours x 7 days or 168 hours of speed, then the power that Kirie had piled up was 24 hours in one day, 365 days in 1 year, and 18 whole years, even without counting leap years. That was 157,680 hours. Compared to Leviathan's power and speed, it was more than 938 times greater. So, then,
Even if Leviathan could soar at the speed of sound, 1,225 kilometers an hour, to Kirie's eyes, it only looked like a fraction of 938 of that. Which means we really need to explain, you know, it's already proven. 125 It's already divided by It's 938 already proven. is Kirie is faster, okay? Okay, we don't need to... a speed of light. Oh no, 1.3 kilometers an hour. And they say a human's walking speed is 4 kilometers an hour. So it was even less than half of that. This is almost the same speed as a baby crawling on the floor. Which means... Okay, this is Mario writing style. Okay? It's not a baby. Yeah. This is baby already. In the time it took the demon's stake to move at a pace so slow that you could count all the bits of dust floating through the air, Kirie looked at it with pity. And she pitied the slowness at which it came toward her. Us. Then she lazily raised the barrel of her gun, almost as though she was trying to swallow the demon's stake up with the gun barrel. 恋も嫉妬もあなた全然足りないわ。出直してらっしゃい、お嬢ちゃん。Bam! Because of peak in terms of action, eh? ルドルフ、先ほどまでの威勢はどこへ？池作りは魚が跳ねてるうちがいいわ。死んだら面白みも何もない。もう十分よ。殺しちゃえば。そこまで刻まれてよくぞここまで耐えた。もう十分だ。あとは何も考えなくてよい。痛みなく生を奪い去っている。待ってくれ。頼みよ。Stalling for time. あれがやってみて。 Ngerokok あ dulu. れとは何か。西部劇名物のあれだよ。 Oh, apa? One on one duel. 向き合ってから Yeah. 3歩歩いてズドンってやつ。決闘か。よかろう。それにて根性よかろうの未練が尽きるならば受けてやる。 Rudolph moved his wound-covered body and turned his back to her. Belphegor responded and turned her back to his. Belphegor had an honest nature that was uncommon in a witch's furniture. 言っておく。たとえ私の眉間に銃口を突きつけたとしても、私はお前が引き金を引き、私の頭蓋骨に弾丸が至るよりも早く瞬間移動する。そいつはもう骨身に染みてるぜ。お前は銃弾より早い。それを知りつつ決闘を挑むお前の度胸に敬意を表し、感謝せよ。お前は律儀なやつだな。いい女だ。惚れそうだぜ。始めるぞ。3歩で良いのだな。まずはそして2歩。3歩だ。これでいいのか。そして3歩も歩いてまだ気づかんのだ。俺の勝ちだね、お嬢ちゃん。 Yang ditembak Beatrice-nya nih. Rudolph turned around and fired a bullet. However, Belphegor could easily see through the speed and trajectory of a bullet like that. It should have been no problem at all to dodge it. But the spray of fresh blood flew about.
Belphegor had set up an adequate magical defensive barrier, but before an incarnation of anti-magic power such as that bullet, it was completely meaningless. 何やってんのよ。何当たっちゃってんの？ The bullet had hit Belphegor right in the chest. The pain from the lead caused her to grimace, and as did the pain from the denial of magic. 許す。俺は卑怯な Dia udah nengok duluan gitu, dia udah jalan duluan. Dia Enggak, Pak. Kataku sih dia nge-aimnya ke Beatrice, terus si Belphegor langsung ngebodyin Beatrice gitu. Kalau kayak gitu Beatrice juga 魔女の家具ともあろうものが人間に破れるなんて。恥を知りなさいよ。情けない。みっともない。勝手にみっともない。死んじゃえば。やめな、兄貴。こいつはかわせたんだ。だがかわさなかった。車線上に姉貴がいることも Iya, jadi jelas だから itu. 律儀なこいつはかわさずに受けて姉貴をかばったんだ。大手飛車取りに最後に気づいたんだ。見事。 Jelas banget itu, jelas 悪 banget く itu. 思う。お前が3歩歩く間にそれに気づけたら俺は観念するつもりだ。 Bisa. あの散歩は私へ手心だったか。 You were already pinned, 考え anjir. ようともしなかった私は旅だった。 Gila, aura anjir. 先に天国で化粧して待ってろ。きっと口説きに行くから。 What a gambit, anjir. What a gambit, anjir. As Belphegor slowly fell off her, she lost even the power that kept her in human form. And she grew small, like gold dust melting into the air. At that point, Kyrie dashed in. It seemed that she had somehow defeated her pursuer by her own hand. As she pointed the barrel of her gun straight at the witch, she ran up to the wound-covered Rudolph. Ih, ternyata Rudolph yield my flash dia anjing. 今誰か口説いてなかっああ、いい女だったぜ。もちろん、お前の次程度にさ。悪いな、兄貴。チェックメイトだぜ。Rasanya Battles kayak hidup langsung bisa bunuh Seven Sisters. This is why they die so early, anjing. They're so strong, anjir. The two of them pinned the witch down the barrels of their guns. 情けない家具たちね。人間相手に遅れを取るなんて。情けない。くだらない。つまらない。ベアトリーチェ様、ここは引くべきです。 We lost that, anjir. 家具はここにはありません。 The witch began to let out a muffled laugh. It surprised not only Rudolph and Kyrie, but Runaway as well. Because a situation like this, with two guns pointed at her, was not one that even a witch could just laugh off. But the witch laughed with pleasure. そりゃあ、先代様の使い古しの家具じゃ無理で当然ね。私には私にふさわしい新しい家具じゃないとダメよ。私、 Terus keluar Hideyoshi. 気で使ったけど、もともとお古は嫌いなの。 As she said that, she looked down at Belphegor's remain, which had already finished turning into a pile of gold dust, with disgust. 何の話をしてるかわからねえぜ。おとなしく両手を上げやがれってんだ。 Then the witch obediently raised her hands. But instead of raising her hand because of the gun was being pointed at her,
It looked more like she was a conductor, facing an orchestra, waving her conductor's baton. さあさあおいでなさい。私にふさわしき家具たち。あんな安っぽい家具じゃなくて、もっともっと強力な残酷な妙な真似はやめて。引き金を引くわ。Hideyoshi no only. In response to the witch's call, the hall was once again buried with the color of gold. As the brilliantly radiant gold butterflies danced, it felt as though they were being sucked into an ocean of gold leaf. Ronofi was shocked at the upsurge in magical power. After all, it far surpassed that of his own former master. As their eyes was dazzled amidst this golden flash, a gunshot could be heard. Either Rudolph or Kyrie had fired a round. Then, when the golden flash subsided, at the very least the witch was standing there, looking cool and composed. The bullet? Kyrie must have fired it into her. But the witch had not been hit anywhere on her body. There it is. The bullet had been fastened in mid-air, right in front of the witch's chest. 防弾結界 In an instant, a barrier that would require a significant amount of preparation, even for the predecessor, had been. Ronovi's face was twisted in shock. And the surprises did not end there. The cloud of gold butterflies created two humanoid forms. It was a furniture summoning. Who the fuck are these people now? What the fuck? The butterflies peeled off and flew away, and beneath them, furniture in the shape of girls showed themselves. シエスタの姉妹兵先代様でもおいそれと呼び出せなかったペンドラゴンの記念兵をいともたやすくシエスタ410ここにシエスタ45ここに私にふさわしい家具なんでしょうねあんたたちは絵本の朗読から同伴デートに隕石撃墜まで What the fuck? 幅広くお答えしますよにひひお答えしないと竜王様に怒られます何卒ご命令を大ベアトリーチェ卿ルドルフさん逃げましょうこいつらはダメだわおう Kyrie definitely heard warning sirens going off in her head. Thanks to the same feeling that had altered her to the ambush by the seven sisters of Purgatory. Without hesitation, they escaped. As the witch elegantly watched them leave, she commended her new furniture. 命令よ逃げた二人を殺してそして死体をここへ持ち帰りなさいそしたら生き返らせて何度も遊ぶのよ The witch's expression twisted into an evil smile. Even though she feared that expression, Lucifer appeared and spoke. 恐れながら先代様よりそのような残酷行為は慎むようにと When the witch stared at her with those terrifying eyes, Lucifer was struck dumb. She was frustrated. It was so boring not being able to let her own power and cruelty run wild. This annoying furniture of the predecessor kept telling her to show restraint, bringing her irritation to a peak. 傲慢のルシファーちゃんじゃないお久しぶりに元気また今度一緒に遊びましょうね Kenapa semuanya bajunya kayak gitu? 410死後はダメです怒られます大ベアトリーチェ卿のご命令を迅速に遂行を
にひ、お仕事の時間だね。410了解。 Apa itu anjir? Bootstrap Fring Guibans System. Oh, booted Fring. L itu. Oh, Green Bring. What the fuck look like that anjir? 追撃狙撃戦準備。地形データ収集、射撃用データ収集。 Initiating Data collection. data collection. 410へデータリンク。410データ受領。標的を捕捉。地 Forming. 形誤差修正。 Firing curve. 射撃曲線形成。 Oh, itu 正確な FMI 構成完了。 babi. Oh, itu berarti booted firing guidance. Ya, guidance system. Guidance system. 45へデータリンク。45データ受領。危険区域確認。あ、そこはダメです。後ろ邪魔だよルシファーちゃん。バックファイアで焼けるよ。にひ。 Anjing meledak ini sekarang mentionnya anjing. Kau hancurkan aku. Thanks to the paired measurement, the Chester sister were able to instantly calculate the terrain throughout the dimension and coordinates of their targets, as well as a firing curve to reach them. That's right, their shots could be guided to follow a curved line. None could escape. The precision guidance used by the Seven Sisters of Purgatory was nothing more than a cheap knockoff of the ability these two held. 45射撃準備完了。弾手選定装填。 As the two of them faced each other, it was as though they were both pulling back a bowstring together. A dazzling gold arrow was ready at there. 410に射撃。 After giving that announcement, they released a single arrow together. As the path taken by the gold sparkling snake of light drew a curve, it followed the direction that Rudolph and Kiri had escaped to in rapid pursuit. It turned through the corridors, crawled over the floor, chasing them as it drew a beautiful curve. No one could block the guided shots of the Chester sisters. No one could escape from them, and their strength could pierce all physical and magical defenses. You can still parry them. It was quite a merciless guided weapon of certain death. However, among mythical class soldier, it was a weapon used by pretty much everyone. It was a very common place for them, and very extraordinary for those of the everyday world. なんだ When he noticed something rapidly chasing them and turned around, the exact positions of Rudolph's heart was pierced by the gold snake. It all happened in an instant. ルドルフさん After the gold snake pierced Rudolph, it swooped down to the floor, drawing a beautiful spiral, coiled itself around Kiri's leg and crawled up to her chest. And just like Rudolph, it pierced the exact location of her heart. And all of that happened in an instant. It pierced Rudolph and then Kyrie. So they died, dropped to their knees, fell over at almost the exact same time. 何これ圧倒的じゃないバカバカしいくらいにあっさ私ではこういう家具が向いてるわ先代様の中古家具とは大違いさあ二人の死体をここへ
飽きるまで何度でも蘇らせて思いつく限りの残虐な殺し方を試してやるの。はあ、魔女がこんなにも楽しいなんて、命を奪うことがこんなにも楽しいなんて。Gila. From the time humans are born, the most shunned action they can take is the murder of another human. It's only natural that humans can understand how pleasurable it can to break this taboo. But she was no longer human. She was a witch. And there was some pleasure that only witches could understand. By now she had tasted those pleasures and was totally immersed in them. After learning that the content of the forbidden pot were honey, she could no longer live without them. Oh, maybe the contents were honey because they were forbidden. Anyway, by killing humans gruesomely and doing it over and over, she could feel the drug-like pleasure even now. As the witch rolled over laughing, the gold snake that had just been shot returned as though being reeled in. At the tips, 2 people were pinned and dragged along. The witch's order had been fulfilled. Rudolph and Kyrie had been killed instantly, and the corpse had been carried back. シエスタ45、410、命令遂行を完了しました。大ベアトリーチェ卿の次の命令を待ちます。どうかご命令を。赤ん坊のおもりからネトゲのお相手。スペースシャトル撃墜まで何でもお答えしますよ。にひひ。こいつらは第4の番と第5の番の生贄らしいの。だから最後には役立たずの7姉妹。ああ、もう5姉妹か。こいつらを額と胸に刺してえぐらなくちゃならない。でも、それを最後にすればいいんであって、それまでを私がどう遊ぼうと勝手よね。待て待て待て待てい！そなたはわらわの言っていたことをもう忘れたのか？おや、これは先代様。何か文句でもおありですか？あるに決まっ、そなたはやりたい放題ではないか。なぜにわらわの言いつけが聞けぬのか。やりたい放題で何の問題があるのですか、先代様。それに私は儀式のルールを逸脱しようなんて気持ちはこれっぽっちもありません。ちゃんとこの2人の死体を後できれいにして額と胸に杭を打ち込んでおきますから。そういう問題ではないというに。あまりに品がなかったり残酷だったりするとだな。気を悪くする者もおるかもしれぬし。先代様がどこかで戦っているとかいうゲームの相手ですか？どの上に聞きました？おしゃべりめ。まあ、正直に言うとそういうわけだ。ちょっと目に余ると、講義を受けてな。先代様にわざわざ伝言などさせず、直接講義にいらっしゃればいいのに。臆病な方です。こことは、異なる世界の住人だからの。わらわを返さねばならぬのだ。まあ、とにかくだな。ということは、その方は私に何か干渉したくてもできない。そして私も干渉したくてもできない。それくらいに遠い世界の無縁な方との認識でよろしいですか？うん。例えるなら、とても近い2本の平行線の世界とでも言おうか。とても身近な世界なのだが、
平行線ゆえに2本の線が交わることは決してない。そんな世界ととりあえずは認識してくれればよい。交わらないということは、私とは関係ない世界のことということです。もしその方の代弁で私に自重しろとおっしゃられてるのでしたら、その方にあやつにかなんと伝える。余計なお世話だよ、消えろよババア。おい。へそでも噛んで死んじゃえば。失礼しました。先代のお友達でしょうから、多分女性だろうと想像しただけです。ババアと言っても、決して先代様のことではありませんから、どうかご容赦ください。When she spoke, the witch was looking straight into Beato's eyes. Anyone present would be able to tell what she meant by it. 先代様、とても不思議に思うことがあります。どうして先代様は、その別世界の方とゲームをして、魔女だと認めてもらわなければならないのですか？それはだな。すべての人間に魔女の存在を認めさせることが、完全なる支配につながるからである。一人頑固者がおってな。どうあってもわらわを魔女とは認めんのだ。どうしてその人間の認可が必要なのですか？魔女が魔女であり、魔法を振るうことに、どうして人間に認められる必要があるのですか？だからな、前にも話した通り、魔法というのは、私は魔女です。別に誰の認可がなくとも魔法が使えますが、何か？この世界ではな。しかしだな、それをあやつが認めない以上は、なんと説明すればよいのか。説明いりません。だって決して交わることのない別世界の話じゃありませんか。それはつまりない世界も同じということです。別世界でゲームで戦っていると、先代様が妄想を語っていることと何にも変わりません。重ねて言います。私と関係ない話です。そして私はもう魔女です。先代様はどうやらその何者かに認めてもらえないと魔女になれないようですが、私は違います。誰に認められずとももう立派な魔女です。先代ということであなたに形式的な敬意は捧げますが、それは私の行為であって義務ではありません。もう私はあなたの助言など求めていないし、これからどうすればいいか、どう遊べばいいかはっきり分かってます。だから13人殺しの儀式まではあなたへの最後の敬意だと割り切って行います。しかしそのやり方やその後のことについてはそういうことで一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。At a glance, those words seemed obedient, but they contained within them a clear parting of ways. She was no longer under Beato's care in any way. That's why she was clearly saying nothing more than, "Don't get in the way of my fun." Beato understood that and was dejected, realizing that no matter how she explained it, she wouldn't be able to make the witch understand. そうか。ならばわらわはもう知らぬぞ。魔法は敬いの気持ちなくして存在できぬことを身をもって知るがいい。あなたがこれまでに縦横無尽に暴れてきたそれが。 After hearing that, Beata could not respond, because she remembered hearing exactly the same thing from her teacher. さ、シエスタの姉妹、先代がお帰りよ。お見送りを。Lucia de Gio. 先代様、どうぞこの場はお引き取りを。
と私たちが叱られます。 Throughout her body, Beata felt something unseeable from the siesta sister, which could only be described as an oppressive sensation. Most likely they were initiating firing calculation. It was an action much like taking out a gun and cocking it. Even Beato could not escape from the siesta sister's attack without any preparation. In the past, she had placed her greatest trust in them, so she knew how terrifying they were down to her very soul. 先代様、お引き取りを。これ以上、ベアトリーチェ様のご機嫌を損ねられるのはお勧めできません。先代様。わかった。わらわはこれにて退場する。そなたがどのような顛末をたどるか、ゆっくり鑑賞させてもらおうぞ。It was almost infinitely close to a parting shot. So, after Beato vanished, the witch and her furniture doubled over laughing. まあわかる。無限の力は楽しい。有限の極みである命を自在にもてあそぶ快楽は味わったことのない者には説明できぬ。その快楽に取りつかれる気持ち、わかろうというもの。さぞや楽しかったでしょうね。かつてのあなたのはしゃぎぶりを見る限り。あれがかつて何度も諭そうとしたお師匠様と、それに耳を貸さぬわらわの姿だというのか。なぜあの子の行為を咎める気になったのですか？それは、あなたにはあの子と大きな違いが一つあります。あの子はすでに魔女かもしれない。もちろんあなたも魔女です。ゲーム版の上の世界では。しかしゲーム版の外の世界で魔女だと認められるには、ゲームの対戦者であるバトラ君に認めてもらわなくてはならない。あなたはそれを理解してゲームを始めたはずです。魔女である証拠を暴風のように見せつけ、わらわを拒否する気持ちを吹き飛ばし、屈服させればわらわを魔女と認めると思った。前回うまくいきかけたので、もう一息だと思ったのだ。実際は逆です。バトラ君はあなたの残忍さに呆れ果てていました。そしてゲームの対戦者として登壇したのは、あなたを対等な対戦相手だと認めたからではない。残忍な魔女の存在を一切認めないという強い敵意に基づいてです。愚かなあなたは、バトラ君が対戦者の自覚を持ってくれたことを、自分を魔女だと認めさせる第一歩のように感じていたのでしょう。でも、実際は全くの逆。バトラ君は、あなたを魔女だと絶対に認めないために、あなたのゲームに挑んだのです。浅はかな北風がいくら吹きつけようと、旅人はマントをより深く着込むだけ。あなたは大きな間違いを最初から犯しているのです。このゲームはバトラ君を屈服させる拷問などではない。あなたがバトラ君に認めてもらうために努力する試練なのです。うすうすはよ、気づいてたさ。前回はバトラ君にとって辛いゲームでした。しかしもう気づいたようですね。今回はあなたにとって辛いゲームです。わらわはこれからどうすればいいのだ。あなたが自分で考えるのです。幸いにもあなたはもうゲーム版の駒を降りて新しき魔女に委ねました。じっくりと自らについて思案する時間があるでしょう。バトラはもう
キーの塊じゃねえかよ。魔女は認めない。そしてわらわも認めない。それでどうやってバトラに認めてもらうんだよ。北風でダメなら今からのこのこ太陽で照らせっていうのか。このわらわが今さら。今は10月、ハロウィンの季節ですね。太陽が死に再びよみがえる再生の月です。よみがえったばかりの弱々しい太陽は冬の木枯らしに遠く及ばないでしょう。しかしじっくりと成長し、やがては春の訪れを告げることができる。その時、旅人はマントを畳むこともあるかもしれない。わらわは間違ってるというのか。Survender. What an episode anjir. What an episode. Gila, I fucking love this so much. Man. Too close to home itu yang Beato sama Battler itu. Fuck me, man. What? Yeah, I have that experience. I had that experience. If only we were in the podcast right now, I would have told you my story with my friend in that similar scenario. But we will never have the podcast. Cuma podcast aja. Oh, he was so good on this episode. I'll crash out midway. I thought you're you rage bait so much dan orangnya sampai gabut dia. Nggak gitu sih, lebih ke anggapannya kayak kamu bercanda, dia bercanda, and all you thought you were having fun, and then out of a sudden temenmu bilang you're a piece of shit gitu loh. You genuinely thought you were having fun. Kan Beatrice juga genuinely thought, okay, we are playing a chessboard game. You don't take apa? Kayak kamu kalau you know, when you're fighting Shadowverse with me, you don't feel bad attacking me with your monster, right? Okay, like they thought it was fun. They thought it was just so fun. Beato thought emoting someone in Shadowverse is just fun. It was just banter gitu. And then ternyata kayak okay, kamu merasa itu banter because you have lived your life in such a toxic place that mocking people is the norm gitu. Biasanya gak nyadar ya. Wah, I thought that's just how people do it, man. Beato. I'm sorry. That's why I always chat in an all game. This is why I always emote on Shadowverse. This is why I teabag people on CS. Beato! Negeroa Beato! Come to me! Oh my god. Heartbreak aku itu tadi anjir. Fuck! Jadi kapan kita ngeliat Metsubaki ini kena koreksi? Yeah, this is the laugh. Whoever, I mean, apakah ini bakal endure sampai episode 4? If yes, then I will probably fucking nge-skip semua dialog dia at this point aja. Holy shit. Hearing her is annoying. Hearing her is so annoying anjing. Mira lied to us when he said that Maria's dad was the best because we don't hear ooh anymore. I rather hear ooh than what the fuck this is anjir. Kalau dia tidak kena penalti, kalau dia tidak kena batsu pelampiasan hukuman ya, punishment. Kalau apakah gue bakal dengerin suaranya si Yong Eva tiap
tiap kali apa sampai episode 4 selesai gitu, sampai question arc selesai, because holy shit man, this is fucking annoying. Again, is there a mod to just mute her voice at this point? Oh, there is. Specifically Yeah. just her gitu ya. Wait. Yeah. Where the fuck? Setting. Bakal hidup, maksudnya Eva as a witch bakal terus-terusan jadi recurring, bukan tapi I theorize it's a episode 3 only, karena dibilangnya tadi kan Eva bilang kan itu kan world that will never cross me. Gua nggak peduli. In my idea itu artinya kayak save file di episode 3 doang. Ini dunia gua nggak peduli sama outside of the game. Kan Beatrice kan breaking the fourth wall and everything, but Eva don't care about breaking the fourth wall. I think dari kata-katanya dia ya, I don't know. Maybe could be wrong. Oke deh, episode 3 aja. Holy shit, thank God. Ya, see, I was fucking right. Yeah. Holy fucking shit, I was what? Fuck, Look, the performance was great, but the character is supposed to be annoying, and it is fucking annoying, and I can't. Honestly, after this scene, if there is a torturing scene for Rudolph and Oh ya, aku udah quit, aku udah mau quit tuh kalau holy Rudolph shit, sama Kiri digituin. Malas aku aja. But this is like one of the best experience. Holy shit, episode 3 was so good. I am more I no longer care about the epitaph. I no longer care about the murder mystery. I care about the two characters fighting against each other. I care about Beato, okay? I care about Butler. Beato, I get it, Kinzo. I get it why you fucking obsessed about this girl, man. I do. You're obsessed with that side of Beato, but you are not like Kinzo. Kinzo just obsessed about Beato itself, not that side of Beato. Okay, but then I'm better than Kinzo because I see both sides of the bad and the good, you know. Legero Beato. Oke, kalau gitu sampai sini saja. Nah, thank you sudah mampir. Apa tuh? We end. The end. Jane.